get some minions in play. I've been freelancing since they trashed my place in Jalaland. Nice work out there. Keep up the pressure. Keep up the momentum, friend. Your minions really pulled their weight. Great! I can bring in more powerful minions. Great. There is a breaker switch underneath the seat of most Chinese e-bikes. This disconnects the alarm. The steering lock, very easily defeated by a sandaled foot. And just like that, in China, your electric scooter is stolen. 谁偷了我的电动车？我的电动车被谁偷了？ You think it's safe parking your bike somewhere where you can watch it as you eat? Think again. Oh, it's okay. We all hit some bumps now and then. Nothing scares me, except mice. This e-bike was left to charge downstairs. The owner just went upstairs for a minute. Well, guess what? It only took 14 seconds to steal this e-bike. Sometimes it's not even the bikes they're after, but the valuable batteries that lie inside. I think you can win this thing. If it's not nailed down, it'll be stolen in China. Theft has always been a massive issue, but recently it's seriously gone off the rails, and something incredibly strange has happened. While the police tell people to be careful of theft, while they release bulletins showing you about the crime and the big issues
and the huge amounts of theft and the new techniques that thieves are using to steal things, at the same time as this is happening, they've started to employ foreigners to lie and pretend as if China is somehow one of the safest countries in the world where you can just leave stuff lying around and it won't get stolen. It's quite comical actually, because no Chinese person, not even the most nationalist Chinese person, will try to even begin to pretend that theft isn't a problem in China. Anyway, before we get into it more, a data broker app is on the cards. Deep within the corporate offices of a data broker. Click on Get Your Name. Thousands of consuming personal get sick targeted by thieves being a foreigner in China. In fact, I've had many things, or at least attempted to be stolen. Some things were actually stolen, and I was amazed at how quickly things get stolen in China. Quick example, I bought myself a bicycle, and I bought my girlfriend a brand new bicycle. We rolled up to go and have lunch at a restaurant, parked it on the sidewalk. We actually double chained them with these chains with padlocks to the fence. There's like a railing next to the road. We sat down, we started to eat our meal, we ordered our meal, I looked outside, they were gone. Must have been a couple of seconds, seriously. And that was very disappointing since I just bought the bikes that same day. I mean, any foreigner who's actually lived in China, or anyone from China can attest to this, especially bicycle thieves, especially around New Year's time. Yeah, you know what, they really know what they're doing, they're very quick, they can steal anything. I had several pickpocket attempts on me. I managed to catch most of them, but one of them was successful. They stole a pretty expensive electronic dictionary that I had. You know, I was studying Chinese, so it was very useful to me. I was actually really bummed that it got stolen, especially since whoever stole it's not going to use it. Anyway, I stopped, personally, a number of pickpockets walking in the streets, where I'd see a woman walking towards me, guy with long surgical tweezers in her pocket pulling out her phone. That's the first time, and I screamed and shouted, caused a scene, and the guy just like slinked off into the crowd and disappeared, and she thanked me. This had happened a couple of times. Anyway, I would like to say that theft, the problem of theft improved in China during the 14 years I lived there, but unfortunately it didn't. Even with the massive amount of CCTV cameras that you have around the city, every single time something was stolen, if you tried to get the footage pulled up, well, there were always excuses. Either the cameras were magically broken at the time. This usually is code for, hey, don't bother me, I don't want to have to deal with this. And even if the footage did work, it was always grainy and difficult to identify the person. And listen, I know lots of people have had stuff stolen. Pretty much every single one of my foreign friends that lived in China had things stolen, and my Chinese friends too. So go ahead, ask a Chinese person if they think it's safe to leave something lying on the street in China. You're doing great out there. Welcome back. How's it going out there? It's good to get some minions in play.
Don't tell the On April 11th, I'm rooting for you. They will tell you absolutely not. Ask them if it's safe to leave something on your e-bike on the side of the road. They'll say absolutely no. Ask them if it's safe to leave the keys in your e-bike. They will say absolutely no. China is not the kind of place where you want to mess around with trust. It's a very low trust society. Scams are everywhere. Everybody's afraid of scams. Kidnapping is a huge problem. Everybody's afraid that their child's going to be kidnapped. I'm not making this up. This is a real thing. Chinese people know. And so when you see these ignorant foreigners that are being used to do propaganda to try and pretend China's safe, it kind of boils my blood, because you know what? It's demonstrably false. I do, however, always find it very interesting when the Chinese government decides to focus on a specific topic. And remember, the way it works is there's a topic for the outside world and there's a topic for within China. Because the Chinese government's not trying to tell Chinese citizens that everything's safe and you can leave stuff on your bike and it won't get stolen. No, no, no. In fact, it's the opposite. The Chinese government and the Chinese police bulletins are warning people right now in China, do not leave your goods unattended. Be careful of thieves. Be careful of pickpockets. I mean, here it is. Here's bulletins directly from the Chinese government. I mean, that's the thing. These foreign propagandists that are trying to put out this absolute nonsense that it's safe and you can leave stuff around and you don't need to worry about anything being stolen, they are going directly against the Chinese government and the bulletins that the Chinese police are putting out. So who are you supposed to believe? The Chinese Communist Party, who's telling their own people, hey, be careful of thieves because they're going to steal your shit? Or some lame foreigner that's fresh off the boat running around doing some sort of propaganda saying, oh, look, I can leave stuff. Or look, there's a bag over there, or somebody left their keys in. That means everything's safe in China. Who are you going to believe? Things that only happen in China. 王爷，这个不能吧？这个是人家盲人走的路。一般的这个要犯法的，晓得不？真的不能吧？你咋逮到了要遭啊？ Okay, I know I said if it's not nailed down, it'll get stolen in China. But apparently, if it's nailed down, it'll still get stolen in China. This auntie is stealing the little plates that help blind people walk because she's going to go recycle them for a couple of cents. I'm just walking in a kind of dark street. There is now one here. And look, a motorbike with a bag right there. If you leave anything of value on your bike unattended, it will be stolen. Here you can see a thief is busy stealing an e-bike while his friend goes and looks through all the little pockets and places on other e-bikes to see if there's anything to steal, and also if any of the e-bikes are easy to steal so that he can steal one as well. I mean, you have some of these useful idiot white monkeys doing these things where they put hundreds of RMB in a phone on a bike and walk away and say, look, it won't get stolen. Well, obviously, the thieves know it's a setup. If somebody's leaving a huge amount of money out on the seat of a motorbike in the middle of public, they know that somebody's watching, waiting to catch them. It's like bait. It's like, it's a bait thing. They're not stupid. So of course they're not just going to take it. But if you leave anything on your bike, if you leave anything of value outside unattended in China, it will get stolen. Ask any Chinese person. They will not lie about this. But it's not the only one. Look at this. What? How can someone leave his stuff just like that? It just shows you this two-tier propaganda system that China uses. You'll get the truth from the Chinese government when they speak in Chinese to the Chinese people on the Chinese internet that's blocked off from the rest of the world. But you'll just get this falsehood about how amazing China is and how safe it is. And look at all the blue LED lights that proves that somehow China is living in the future. That's what you'll see. And right now, with this current trade war going on, expect this kind of thing to ramp up like crazy. I think we're about to see a huge bucket of cold water get thrown over this whole nonsense facade, this flashy lights and this idea that China's living in the future and China's amazing and better than the USA. Because you know what? This stupid propaganda push that you see day in and day out is hurting the Chinese people who are suffering the most. And I mean it. Middle-class Chinese people don't even come close to the level of living that middle-class Americans or Westerners are. Not even close. They don't have the purchasing power. They simply do not have the same quality of life.
They have to work incredibly hard. They have to struggle with all sorts of nonsense, like living in a place that's constantly polluted, living in a place where you cannot own your property, living in a place where you are. Why do you think they all go to Canada and Australia and America when they get the money to go and buy houses, to try and settle down, to try and immigrate? Why do you think, if China was such an amazing place? We're going to see it now, and there's no point me trying to convince you, because you know what, the truth always outs, and we're about to see a massive amount of truth telling. Anyway, guys, stay awesome. Unlike these stupid propagandists who try and pretend like theft isn't an issue in China. I mean, I'm sorry. Go and ask any Chinese person, any single Chinese person. Just go ask them, hey, are there thieves in China? Will something get stolen if I leave it outside? Just go ask them. I mean, they're not going to make up a lie, because you know what? In China, thieves are hated with a passion, just like anywhere else, because theft affects just about everyone. Anyway, stay awesome, and I'll see you next time. Thank you for tuning in, guys. Welcome. We've got a very funny start to the week here. You know that game Schedule 1? You may have heard of it. Very successful indie game that launched a few weeks ago, where you get to play as a drug dealer, and yeah, it's essentially the game. Well, it's coming under fire from the activists, the modern audience activist sort of people. So that's always hilarious. We're going to take a look at a gaming journalist article on The Gamer, why they're mad at this game, and also a post over on Reddit. And a really quick update on the VTuber thing I mentioned a few weeks ago, maybe like a month ago at this point. Probably not a month, maybe like 3 weeks. But I mentioned I have this VTuber model that I've had for like a few years now, which I think some of you already know about, of course. But most people probably don't, because I never really use it. Never get a chance to stream. It just doesn't fit into my schedule. And I want to start using it for certain videos here and there. I think that would be fun and help to add more content to the channel. And so we're going to start with this one, actually, and see how it goes. Quality assurance and all that great stuff. And the outlet, The Gamer, which we're going to hop over to in just a second. You remember this outlet. So the achievement is the only one in the game specifying a race, rooted in a history of harmful stereotypes. Now, I would like you guys to pay attention to the video. Forget the one that's right next to me here. The one that's on the far right, okay? Would be the far left, or the right for you, whatever. The one on that side, okay? Your minions really pulled their weight. It's good to get some minions in play. Trying to say. The one that my right hand is pointing towards, okay? You're not saying I'm far right and you're far left. You're doing great out there. Tough battle. Pick yourself back up and turn it around. Little ones with big appetites. Don't tell the others. I'm rooting for you.
American president. Taylor, weigh in on this? Do you plan to return him? You're making Johnny Somali, bro, he's having a really bad time. Let me just say that. He has been having an extremely bad time. It's safe to say one of the most disliked live streamers in the world just realized he destroyed his life chasing internet attention in South Korea, as things have somehow I gotten... don't think that's true, because that would imply that he's capable of self-reflection, which is usually something that people above an 80 IQ have the ability to do. And so it's like the idea, like, could a Game Boy run The Witcher 3? It just doesn't, it's just not going to happen, right? I can't believe it. Yeah, there's no way it could do that. And even worse for Johnny Somali out there, because not only has he been slapped with more charges, but one of these new charges, they come with a mandatory prison sentence of at least 3 years if convicted. Damn. And considering South Korea has about a 99% conviction rate, it's not like you really need to be a legal expert to see where all of this is going. But what makes all of this even dumber is the fact that Johnny, just like everything else, live stream him doing everything. Just like how he live streamed himself prank calling the police for $5, how he live streamed himself... $5? What a cheap bitch. Oh my god. Harassing construction workers, stalking other streamers, showing up late to his own trial after drunkenly insulting the judge and prosecutors. While This is also the other stream where he just, the end of this stream was him throwing up on the floor and then everybody getting mad at him. also live, in his new defense, he's apparently trying to pull the I'm bipolar card to avoid jail time. Good luck. I think that the real card he should play is that he does not have the mental capacity to understand that what he's doing is wrong. I don't like when I see a person with a fully automatic submachine gun and they got it aimed at their foot and they've got their finger on the trigger holding it down, just shooting themselves over and over and over and over and over again. I think to myself, there's no way this is real. Like, there's got to be something wrong here. Little ones with Yes, I mean, insanity. Yes, yeah, you've got to play the insanity card. With that, especially because he's already pleaded guilty to 3 charges in the exact same case. So today we're diving into how Johnny somehow managed to stack 5 criminal charges in just a few months, all of which could send him to prison for years, all for the attention of 20 teenagers online. But on top of that, I don't know if it's that many. we're also talking about a new investigation which could lead to another decade in prison for him. So it's safe to say things. And this is, again, look at that, child harassment. Oh boy. For him, so it's safe to say things are just not going his way over there. No. And speaking of doing stupid stuff live, he also leaked a conversation between his pretend lawyer and his real lawyer live. So it's safe to say things are becoming more... Why does he have a pretend lawyer? Why? What do you have? What? What the hell? more and more telling of how screwed he really is. And this whole nonchalant act is in fact nothing more than just an act that's going to backfire on him massively. So let's get into this disaster. So as of right now, I saw him pleading guilty to 3 charges last time I traveled out to South Korea. This was for disruption of business revolving around the incident at 7-Eleven in Mapo that we actually went. In my opinion, this is the, when we're talking about El Salvador, you know it. I know it. Everybody knows it. You're good at this. 11 and Mapo that we actually went to in my video. Then there were the 2 Minor Crimes Act violations, which are essentially misdemeanors here in the US. One for twerking on people and blasting music on the subway, and one for shoving a rotten fish in people's faces and blasting music on a public bus. And since then... So, wait a minute. This is like one of those NPCs in a video game. So you have this random idiot with a camera holding a dead fish, and he's trying to run at people and annoy them, and he doesn't speak the language. Like, this is like something out of a cartoon. Really, like there are crackheads with more composure than this. He needs to just plead insanity. Yakuza side mission? Yes.
he's been hit with even more charges. His deepfake charge, which carries a minimum of 3 years in prison if convicted. Yep. Then there's another obstruction of business charge involving Lotte World. And then on top of that, to make things even worse for the dude, there's a new investigation that can give him an additional 10.5 years in prison if they end up going through and charging him with this. And that investigation is for child harassment. And this revolves an incident of him spamming horrific slurs at kids in Korean while at Lotte World. Lotte World, if you didn't know, is a kids theme park that has similarities to Disney. This is weird. Who does this? Who does this? Is weird. Disneyland and a kids-oriented version of Six Flags. Because Yeah. in this clip, he walks around with that. So he's going into the starter zone and he's trying to harass people and PvP them? That's not even fair. In any game, you would get banned for this. This is normal. Yeah, he's smurfing. And you know what? He's probably still gonna get outmaneuvered by, you know, there's like some 8-year-old. He's probably still gonna end up the losing end. Him as Bluetooth speaker that's gotten him in so much trouble in Japan, and he lets people donate to use him as a proxy to harass kids in the worst way possible. And while he doesn't understand Korean, Keep in mind that this is the same person that was spamming Hiroshima, Nagasaki in Korean because it would make them mad because then they got bombed in World War II. Like this is the galaxy brain at work. Okay. No, in Japan? No, he did it in Korea too. Yeah, no. wouldn't be able to understand what the text-to-speech was saying. At the both. end of the day, it's still on him. He's allowed himself to be this vessel for these completely unacceptable interactions. The last thing you want as a parent is, you know, taking your kids to some theme park for them to be harassed through some dude's speaker as he's filming and live streaming your kid's reaction for the entire internet. He plays sexually harassing TTS targeted at children. What the hell is going on? This is so weird. Just put this guy in jail. Like, what are we doing? That should not be accepted, and that's why it's so important for these streamers to be extremely careful with how they use the text-to-speech feature in public, as they're the ones. Here's how you should use the text-to-speech. Here's how you should use the text-to-speech feature in public. You don't. I'm at the point now where, like, unless I was in a private place, I would never use text-to-speech in a public place. And, like, the problem also is, like, for me, like, I don't even live stream IRL at all anymore. Because, like, once you reach, like, a certain viewer size, it becomes a disruption for everywhere you go. Like, I might meme a lot about things, but, like, I don't want to go to, like, a Wendy's and then have the employees get harassed there. Like, I don't want to do that. Responsible for whatever comes out of the speaker that's on their backpack. But in addition to his public defendant, which is essentially the lawyer he's been using up until now, Yeah. Johnny has now gone out and got himself a real lawyer. Or, well, it seems like his friend Hank has done so for him. And this is what Legal Mindset and some other Korean legal analysts have said about his new lawyer. He has two real lawyers, we're not counting Hank. First is a public defender in the Western District. That is a free attorney that is provided in the Western District where he has an active case. He also has a paid attorney in the Eastern District. Now, the Eastern District charges, as we're going to see, are largely being merged into the Western District. So this paid lawyer is unregistered in the West. So this paid lawyer is unaware of the exact proceedings and what's going on in the Western District. So he hired a lawyer that doesn't know the case? I immediately believe that. You know what? That's probably exactly what happened. Idea about what's going on unless he contacts certain people or does extra effort, and it appears that he is kind of being lazy with his proceedings. Also, people that were in the know and some legal professionals and others that analyzed this, as well as people that looked at this person has less of a self-preservation mechanism than Looney Tunes cartoons. Like, you've got the Roadrunner
and like fucking Yosemite Sam, Tasmanian Devil, Tom from Tom and Jerry has more of fucking like of a self-preservation mechanism than this. Yeah, Wile E. Coyote. Yeah, exactly. This lawyer, it appears he's kind of what you might call in the U.S. a strip mall lawyer. He's got a very heavy Korean, heavy specific regional accent, which is very hard to understand. He also seems to be very inexperienced with criminal procedure because he doesn't understand the concept of merging cases. So he hasn't cooperated throughout his entire case, and he's only mocked the judge and prosecutors every step of the way. And his new What could go wrong? Hail Mary is to hire a strip mall lawyer. Bro has a Korean Saul Goodman at his service. I mean, the train wreck just somehow keeps on. No, because Saul Goodman got people out. That's the difference. Is like, so Saul Goodman at the end of the day would bring home the bacon. Like, he was a bit of a clown, but he would bring home. Saul was good, yeah. Wrecking. But again, somehow it all gets worse, because we also found out that the prosecutor trying to bring Johnny to justice is a top 10 prosecutor in all of Korea. And his new attorney... Oh, God. Bro, he's going up against an S-rank hunter. He not even E-rank. He gone. Yeah, you got the boss music playing. Over there also stated that Ace the law Attorney, enforcement over there is very hard to work with for him due to Johnny's behavior throughout the whole trial. Then to make things even worse, Johnny's lawyer met with the prosecutor to beg them to drop the deepfake charges, but it was too late. Ramsey's lawyer tried to meet with her. Tried to meet with this prosecutor to beg her to drop with the deepfake case, to beg her to drop it. And as we're going to see with the deepfake case, the hilarious thing is by the time he met with her, it was already too late. Oh. The charge had already been indicted. They'd already moved on. They've already processed this. So it was too late to even do that meeting. But they were trying to beg her to drop it because they thought she could drop it. But she'd already indicted, and it had already been moved over to the Western District. That charge alone could be 10 years in prison for Johnny. So for the sake of his own freedom, it's really about time he starts apologizing for real and changes his ways. But unfortunately for Johnny, I feel like that's just way too late for him now, as Legal Mindset explains the time. Yeah, he's been got, bro. Like, he's done. Line of the deepfake charges here. On February 18th, referred the deepfake case to the prosecutor, which means at that point, it's looking pretty solid. And we had that based on the information that Ramsey flashed across the screen. He flashed across a paper which revealed that this was already sent to the prosecutor. Right. And I called it out at the time, and I said, he's probably screwed on this because this is going to go on to court. If something is sent to the prosecutor, it is highly likely you're going to get an indictment. Well, on March 7th, he leaked that, right? And then on the 25th, the Eastern prosecutor indicted Ramsey. On the 27th, that indictment moved from the East to the West. The West is where his current case is. They are trying to consolidate everything in that Western District because it's already going, it's already pending, and they want to bring everything over to there so they handle it all in one trial rather than breaking it up into multiple trials. So on that day, I knew immediately, and I informed everybody on the 27th. Because of that, Ramsey and Hank were panicking, and they were talking about that with their lawyer. And that lawyer had no idea. I actually predicted that on my stream. I said, his lawyer might not even know, because the lawyer is not registered in the West. He's only registered in the East. So he actually wasn't accessing the right court records that were in the Western District. I'm building a team. So at that meeting, he actually said, oh, you're not indicted for this. Oh, you're not indicted yet. He was. So again, he's played his cards in the worst way possible, then put his freedom in the hands of a lawyer who isn't even registered in the correct district for him to properly help him. Without a doubt, Johnny or Ramsey deserves a permanent spot in the Hall of Fame of Influencer Morons for his entire trip to Korea. The dude has essentially turned himself into an international laughingstock for nothing. Then he's also trusting this new lawyer. No, he probably got $20 for advice, and clearly he's given him a false sense of security. The lawyer said it's unlikely since you're American, which actually revealed the since you're American. You know what? I bet that's exactly what the lawyer said.
Yeah, that's about right. Experience and ignorance of this lawyer. Clear example, there was an American that went to jail, that was sentenced to 1 year in jail, prison That's time, a lot. for a single crime. And this was actually predating deepfakes. This was just one cybercrime and an obstruction of business. So remember, Ramsey has at least 2 obstruction of business charges already on the docket, 2 Minor Crimes Act, and a deepfake. So Ramsey has over double the amount of charges, and that person, that defendant, was completely cooperative with the judge in the court. Yeah, and Johnny's been anything but that. And unfortunately for Johnny, he outed Hanks and his own lawyer's incompetence himself, as again, he keeps on streaming from his lawyer's office, and by doing so, he's streaming from his lawyer's office who doesn't understand the case, can't speak English, and is trying to pull the case from a district that it's not. This is unbelievable. This is like a bunch of monkeys trying to put out a house fire with gasoline. Legit 70 IQ, yes. How does this happen? Oh my god. How did we get here? Eminem? Oh, Scooby-Doo? Scooby-Doo? Scooby Dog, ne? Hey, hey. Oh, really? 倔强制造，这类似坚持，不弃不放，老人就啊，引爆能量。Eminem? Ah, shit. Exactly what you were looking for. It's not the strongest, but it'll fight hard. Nothing scares me. Except Well, it's people like this usually would have probably gotten filtered out by like the first lion that they see, but like now that you don't have any lions around, you just have these people live streaming. That's the issue. That's the problem. Yeah, we remove natural selection, so now these people have to select themselves. He keeps leaking information about his trial without even realizing it as it's being said in Korean. While Johnny doesn't understand Korean, many others do, including translators that help creators cover the story. So this is the lawyer speaking. What are you asking? Don't try to figure it out, please. Please don't try to figure this out yourself. The last thing that we need you to do.
So what's happening here, guys, is that Hank is trying to be the lawyer, and the lawyer is having to reprimand and say, hey, Hank, like, let me talk first. Stop trying to explain, right? Stop trying to explain. And once again, this is an issue where Johnny didn't understand the Korean, so he just streamed it. But it just shows how incompetent Hank is, and how even a lawyer who he's paying money to is saying, dude, shut up. Like, let me talk. Why is he live streaming this in general? And Hank is the one who's been telling Johnny that everything was like an episode of Ed, Ed, and Eddie? Yes. It's like, we're gonna make $1 million by selling Jawbreakers. Well, how are we gonna do it? We're gonna sell each one for $1 million. And we're gonna try to sell them to homeless people. Of course, think like they this? messed up and didn't mute again. This is the superintendent of the Women's and Juvenile Division at Songpa Police Station. Pay attention to that title, superintendent. Okay? The next section, we're going to talk about police and prosecution. This is wild. Also, the section on women and juvenile crimes. The crimes that he's charged with are against women and children. They're saying we're referring the... How do you fuck up this bad? This is a crazy level of fucking up. It's impressive. Case number. That means he was indicted. Bro thought he hired Ed, but he came out that he hired Plank. No, it's like... It's basically like Ed, like the dumb one, hiring Plank. And then Plank's the smarter one. And they've come up with the idea that maybe if we go to the court case and we stand perfectly still, they won't be able to see me and we can leave. That's what it is. Wait, this you, wait. Oh. Yeah, I mean, that's an uh-oh face from Hank right there. And part of me kind of wants to feel for him as he's been guilted into, like, trying his best to defend his friend who's so stupid he would rather live stream his legal counseling than have a better chance at having his freedom back. It's like he doesn't care his own freedom's on the line. It's just so stupid, it's baffling at this point. Yeah, but he moving on, understand. another clip came out of him threatening to SA the female police officers that were at the Why would you do that? Why would you say, why? After getting arrested for his underwear stunt. I've been to this police station 20 times. It's the first time they can put me in cuffs. I've been to this police station 20 different times. But like, if they put you, where do they think you're gonna go? You're like, why are you in cuffs? That doesn't make any sense. I don't know. What do you guys think his IQ is? I think do I need my hands? Can I do it with just my hands, or I need my feet too? It's 74. I think 74. I don't care. Texas, they're lucky. Dude is really. Wait, what? Texas, they're lucky. Dude is really. Why would you say that? You idiot! Why would you say this? Going for the maximum sentence here. He just can't shut up and act right because he has to continuously make everything worse for himself over and over again. And there is nothing that's going to stop him from doing so, no matter how much jail time he's facing. Like, he's just making it so clear to the South Korean judge and prosecutors that if they want to stop this behavior, they're going to have to force him to do so. Like, he knows all of this is going to be viewed by them, but still, for some reason, claims that he has no regrets whatsoever. So my question is basically to Johnny. What I would like to know is if he has any regrets
for what he has been doing over the past few years, especially what's been going on in South Korea. Zero regrets, zero remorse. There's no way. Again, he's just sending these. Oh man, what an idiot. No regrets. Yep. Messages to the prosecutor and judge over and over again, it seems. How stupid is it possible to be? You haven't watched your own videos in all the other things that you've done over the couple of years. You haven't seen anything. You haven't watched anything. No, whenever I see clips of it, I laugh my ass off. It's funny. Then on top of that, he also wanted to show up to his next court date wearing the new Kanye gown. Just think about. So he wants to show up in a KKK outfit. That's a great play. I can't wait to see this shake out. About the cake outfit at the court. Is that too crazy? Yeah, one. The same one kind of had. Bro, I know. This is it's really impressive. Like, he's a complete psychopath. He needs to be in a padded room. Well, the thing is that I don't even know if he's a psych. I think that, like, in order for somebody to be a psychopath, they have to at least have a degree of understanding of what they're doing. Like, a dog isn't a psychopath, right? I don't think that he even knows what's going on. It's a wonderful idea, but you won't even have a platform. You'll just get automatic banned. No, so now I'm gonna get my Instagram deleted again. You're saying it's a wonderful idea. I'm not gonna lie. But you can't do that and have a platform. I really want to do the cake shit. But I know it's a good idea, but like, you know, why isn't there anybody else doing the stunt? Because you're right. There's no one else in the world is doing that. You're right. I haven't seen anybody but Kanye do that. But that's good. No, because like you see how, and like the guys that he's talking to are at least kind of smart, because they understand that they can't reason with him with logic. Like, why would you want to use, like, because I mean, if you want to show up to your court case wearing a KKK outfit, logic clearly isn't going to work here, right? So they're like, okay, yeah, but why do you think nobody else has done that though? And then now he's thinking, bro, exactly. I'm the first person that came up with this. I'm the smartest person here. I'm a trendsetter. Yeah, he took it the wrong way. That's why he should do it. So what could I do at the court? I'm gonna have reporters talking to me at the court like in 2 days. Like he thinks he's a celebrity. Korean news is coming. The last time I flipped them off and I said I love North Korea. Man, that's crazy. That's yeah. I swear to God, I did. It seems like his own personal Super Bowl seems to be being the biggest idiot possible and going for the most amount of time in Korean prison. But what he doesn't realize is, once he's in prison for a year, people will forget about it. And then if he's in prison for like 5 years, almost everyone would have forgotten about him then. And speaking of prison time, the newest investigation might be the worst one for him yet, as he's now facing an additional 10 years in prison if they go forward with this charge. And again, because he live streamed himself doing it, it's not like they have to gather evidence. It's really just if the prosecutor wants to hit him with it or not. But as of right now, it's like the Better Call Saul, the pilot episode. Just roll the tape. Just roll the tape. There it is. All right. That settles it. Johnny hasn't responded to this new investigation, and his new trial is delayed yet again. So I'm sure Hank is worrying, because that means that Hank will have to foot the bill for Johnny for even longer until he's inevitably arrested. But that's the most recent update for the Johnny Smalley case. I know a lot of you guys have been asking me for one, but we have so many more crazy stories coming out this week. Also, shout out Legal Mindset for his great coverage of all this. I'll be linking his channel in the description down below. So make sure to subscribe if you're new here, and also I'll see you in the next video. Peace.
Last Once night, again, this is President Trump so once he gets out of prison safe in to 5 say- years, his viewers will be 15 years old and they'll have moved on. That's a really good point. Yeah, at that point, yeah. Well, would it be an act of war if he was airdropped into North Korea? No. I think it would be even better. Okay, so like, I think it should go even farther. I think that if they send him to North Korea, I would be worried about him becoming a celebrity in North Korea. Like, I think that there's a chance that, you know, like Dennis Rodman, right? Like, he could become really popular in North Korea because of how much he hates South Korea. So, like, because that would be, by the way, that would be the most entertaining outcome. Is if he gets sent to North Korea and it turns out that Kim Jong-un likes him. That would be the funniest, like Simple Jack. Yeah, basically like Simple Jack. Exactly. North Korea uses them. Yeah, it's amazing. Here, I'll link you guys the video. Give it a like. This is fucking hilarious, man. We got the white version here in the Philippines. Yeah, Vitali. He realized he destroyed his life. No, he didn't. He doesn't get it. He won't realize it until it's too late. I think that even whenever he's in jail, he's going to think that somehow, like, it's like a good thing that he's in jail, or like everybody's talking about him or thinking about him. Like, I think that there's probably going to be some kind of dumb fucking shit going on with him being in jail, and it's going to be even dumber than you might imagine, man. Yeah, the denial is strong. Yeah, it is. It's really strong. I didn't expect that at all. Italy, Gucci, 80% come from... Sorry about the audio. I think over there, since it's on the other side of the world, because of the rotational axis of the Earth, all of the audio is in one side of the of the world. You're made in Italy, Gucci, 80% come from Chinese factory. They just add the logo in Europe to make you pay the price of 10 times. That's not true. It's more than 10 times. How much was that bag that Nick bought, Catchy? How much was that again? That's a lot of money. That's like a car. So, like, there's no way that shit costs $1,400 to make. That shit probably costs $14 to make. Close your eyes. If your hammer says made in China, does it? So this is what's funny is like the Hermes bags. See, y'all don't understand how pathetic consumerism and materialism is in America. But unfortunately, I do. So basically, like, this girl right here is talking about this. And so if you want to buy a Hermes bag and the Birkin bag, basically what they do is they don't let anybody buy these because they don't want to have broke ass bitches. Because, like, you know how, like, what happened with Gucci is that, like, now Gucci is like the ratchet luxury brand where, like, because it was all like, it was what the problem is, that song Gucci Gang, like, that shit drove Gucci stock into the ground. Like, that was it. Cause like, yeah, Gucci Ghetto, yeah, exactly. Like Gucci Gang shit, like that killed their brand. And anyway, the song was awful. I don't know, like I like rap. What can I say? But my point is that anyway, they make you buy a bunch of other stuff from Hermes to make sure that they don't accidentally have broke bitches buying their bags. Cause like the last thing that the Hermes brand needs is to have some broke bitch in a Honda Civic that you know, works at Starbucks, pulling out of her car for her shift with a $10,000 bag, right? Because like you're not gonna want to buy that. Like, yeah, exactly. And so like you can't let that happen. And so you have to have luxury credit, right? It's like basically you remember these back in the day, and you had little punch cards, right? And like after you get all these locked out, you'd be able to get a free snow cone. Well, like this is basically, you know, imagine Hermes has one of these, but each one of the circles costs $1,000 to punch out, and then you finally get a bag. It's like, am I wrong though? And so anyway, that's where we're at. I just want to make sure everybody's on the same page. I'm going off and around. I apologize, but that's it.
10 times. Close your eyes. If your hammer says made in China, does it feel cheaper? Of course it does, because China is where all the cheap stuff is made, and Italy is where all the expensive stuff is made. Yeah, that's obviously what happens. And again, retard's razor. I'm not lying. That's actually how people think. No, that's not quality issue. It's luxury brand washing. True. Fun fact, the hand stitching your product, 42% are Chinese artisans. That's it? They could get those numbers way up. We don't do cheap, we do underrated luxury. Why pay 2,000 euro for Parisian air? Same leather, same craft, just without the European fairy tale facts. Be a luxury rebel, you can shop on Chinese platform such So as... wait a minute, wait, hold up. This whole thing is actually just an advertisement to buy their knockoff luxury goods? You know what? I think Trump should take the tariffs off. I changed my mind. I like China now. Yep, I think China's great. I think China's full of a bunch of great people. Yeah, I like this a lot. Yeah, hey, yo, fuck that tariff shit. Like, yeah, you can't do that to them. Yeah, no, I think it's true. Grok says Hermes is mostly produced in France, by the way. For sure. For sure, man. Taobao 1688, Tianmao, maybe it is. I mean, I don't know. I mean, I think that there's a, like, mostly could be 51%. Mostly could also be 85%. That's a big difference. You can even go directly to Guangzhou, Yiwu, Quanzhou, Wenzhou to buy. Don't know how to buy, how to pay, or arrange. Can you just come up with, you want to fucking do this in English? Can you come up with a name that's like Bill's Bag Shop or something like that? Like, I mean, nobody knows what the fuck that is. We can't spell that over here. Just have it be like, this is a problem. Like, Wuthering Waves has this problem. How many characters in Wuthering Waves does their name start with a J or a Q? Man, I'm getting fucking confused. And I guarantee you, if like you go to China and you start telling them, okay, so there's a story with Jim, Jeff, John, Jeffrey, and James, they're gonna be like, what the fuck? What the fuck? What is this? They can translate it literally? Yes. The only name I remember from that game is Chang Ling. Yeah, I've had to search that one a lot myself, so I remember it too. But anyway, time to learn. Yeah, you gotta change that name. Delivery? Just PM me. GoNest to provide free shopping guidance and shipping services for you. Damn, that's loud. What the fuck? Anyway, this is really funny for me to see this. It is. And so, in this, look how much of it, look how many money this is. Look how many. $28,000 for a Birkin bag. How many money? And it can be bought in China for $1,000 with the logo taken. Why not just add the logo? Why wouldn't they put the logo on there? I feel like people want the logo. It was like buying a cupcake with no sprinkles. That's just, they get sued, just ignore it. Yeah, I mean, fuck that. What are they gonna do? This is why... Jesus Christ, I'm sorry about this audio, boys. This bag from our factory only cost you 1,000 USD. Have y'all seen that TikTok by the Chinese guy exposing how luxury goods are actually made? Basically, he says most of the luxury... What is this bag for? What is this for Godzilla's girlfriend? This is the kind of shit Bowser gives Princess Peach. The fuck is this? brands we use every day are actually made in China, then shipped to Europe just to get rebranded and sold back to us at insane prices. Like a wedding ring that would cost $2 in China somehow turns into a $2,000 ring. China I need to start a factory in China. Is the world's biggest manufacturing hub. 80% of your Gucci made in China. Why can't we just go and do this here? Like, I feel like there's a lot of money to be made if you make a manufacturing place here in the US, but you just only manufacture bullshit that pretends to be other bullshit. Well, I guess you would get sued. We gotta figure out a way around that. They tried that? 60% of your product. Wait, oh, somebody did do that. It's called Amazon. Yeah, true. So made in China.
even Chanel. 60% of Prada is made in China. Chanel, Fendi, Louis Vuitton, Adidas, Nike. Adidas? That's crazy. You name it. The only real difference? China ships the products to Europe, slaps on a made in France or made in Italy label, and boom. Luxury. So it's stolen valor. It's ridiculous. While people are out here clowning Shane and Temu for being Nice work out there. Keep up the pressure. You're down a minion and up a gold. That's quite the army you're building, friend. cheap and low quality. The expensive stuff you think is handcrafted in Paris or... If I see a rich person that looks like a fucking bum, I know that they spent $10,000 on their fit. But what is she from? The Hunger Games? Who the fuck dresses like this? Like every time I see somebody looking like an idiot, I know they spent a bunch of money to do that. It's crazy. It's like, you know what it's like? It's like, you know how like in Diablo 4, like all the best looking gear is like actually just the default gear, but you get some people that get like fucking like convinced to like buy the battle pass set, and you buy the battle pass set and you just look like an idiot. That's it. Milan? Yeah, that's made in China too. So what are you really worried about? Come on, your MAGA hat? That's made in China too. I always thought that shit was funny. Yeah, let's see. Is this one made in China? Let me see if it's made in China. What does it say? Vietnam. Well, we got them too. Yeah, we got them too. Don't worry about it. And it's not a MAGA hat, to be fair, but still, it's close. And anyway, yeah, wow. Let's see. I find another one. And they're really, bro, they're just roaching out on this. Want to know who's the Chinese factory behind Nike, Adidas, Fila, and UGG? Number one. The factory that's behind Nike and Adidas. Northwest Elementary School. I know. Yes. Of course. The biggest factory for Nike shoes in China is called FJF Group. They're located in China, Fujian. FJF is also China's biggest shoe factory. Second, the factory behind Adidas shoes is Baocheng Group in China. Baocheng Group has factories in China and in Southeast Asia. Number 3, the factory behind UGG in China is UGG. The reason why they're called UGG boots is it's short for ugly. Called Penglong Group in Henan. Penglong Group is also the biggest factory of UGG shoes in the entire world. Yeah. And number 4, the factory behind Fila Group in China is called Shentai Group, and they're located in Zhejiang, China. Comment and let me know what other products I should do next, and follow me if you want to know more factories in China. So, if I'm getting this right, so all of this is... You know who is producing... This is it's crazy how bad this is. It really is unbelievable. You know who is producing... Like, I really don't understand how it's this bad. Like, every video I have to re-equalize because of the audio discrepancies. It's crazy. So we got another one here. You know who is producing high-quality accessories for those luxury brands like Chanel, Estee Lauder, L'Oreal? Yeah. You're saying you're... L'Oreal is not a luxury brand? That's just for soap. That's like saying McDonald's is a luxury brand. No, it's not. Makeup? What? Really? Makeup's expensive? Yeah, I know. I remember I had to go into Sephora because, you know, obviously I got dragged there. And it was the only thing that was cool was that I saw Jeffree Star there. And I remember I used to be friends with Jeffree Star on MySpace back whenever, man, I had to have been like young as a motherfucker. Like I was like maybe 16, 17. I always thought this guy was cool. I always liked Jeffree Star.
I did. I'm sorry. Like, I know it might not be popular to say, but I always thought Jeffree Star was cool. Like, cause he was one of the first ones to do it, bro. But yeah, he groomed. No, bro. I never talked to him or anything. I just added him as a friend. That was it. And yeah, he was cool. I always thought he was. He one of the OGs, man. You gotta respect that shit. Estee Lauder, L'Oreal. You were saying you're the supplier behind all these beauty accessories for those big luxury brands? La Brea, MAC, Chanel, Bobby Brown, and even Rosewood Hotel. Wow. Last week we also received our order, Royston. Yeah, the comb like 20,000. Look at this. $20,000 for a comb? Hey, if it grows my hair back, I'll buy 3. What color? Let me guess, it doesn't. Oh, show me your factory. Show me the production line. Here, this is our cutting room. So you can see the machine, there's claw clip, and the hair comb there. After cutting, we can take the claw clips out, like this. Here's our molding area. Take off the plate. After make the mold the shape, so we can. We gotta get robots on include this. the spring and the flower accessories. This is like the final touch-up. You have to polish I'm and wearing one of polish those. it. Yeah. And I bought mine that's like this. I bought it for it was a pack of 3, and I bought it at CVS for $6. It's been working pretty good for the past year and a half. I think that, I think that we're off to a good start. Yeah, defective. Yeah. Quality control. Here's our coating plate. On the surface, we will spray a drawing effect. Here's our painting plate. Here is one of our warehouse. Here is our material area. All the acid board we have ordered here. Oh, tell me, what is this? This is like PVC or acrylic? Acid material. The material is eco-friendly and more durable and flexible than PVC or acrylic materials. It's the most expensive material. How expensive? For this one, for example, this one like 50 RMB one piece. One piece, 50 RMB. 50 RMB. And the cost of it. Yeah. That's it? Is it 50? I don't know if that's expensive or not. I have no idea. So you got China, basically they're down bad because of the tariff situation. And like, look at all these videos, bro. Like, this is crazy. This Birkin bag at Hermes Boutique will cost you 38,000 chinois from France. This is actually the Rolls Royce in thread. For each bag, the cost is 25 USD. So wait, he's doing the math. Wait a minute, this is the whole video. I want to see this whole thing. This Birkin bag at Hermes Boutique will cost you 38,000 USD. But what is the real cost out of the factory? Today, I'm going to break it down in front of you, step by step. First thing first, Hermes only use the leathers from the 3 top-level suppliers. One is called Muti from Italy. The second is 100 from Germany, and the third is Haas from France. One piece of Togo leather, the same leather as this one, will cost 450 USD. That's not that much. One piece of the leather is only enough to make one Birkin, okay? So it's $450? The thread. And of course... No wonder that one guy that owns that luxury brand is like the richest dude in the world almost. Like, this is some crazy markup levels. For Hermes Birkin, the thread is also the best top level. It's called Fil Al Chinois from France. This is actually the Rolls Royce in thread. For each bag, the cost is 25 USD. So and then the hardware. See, this hardware is called 316 hardware. It's also known as the ocean stainless steel because it can withstand the erosion of seawater. It's the best stainless steel. For one piece of bag, the hardware will cost 150 USD. So that's like 725 bucks, 625 This bucks. edge oil is imported from Italy. It's called heat seal. Let me guess, it's like $6? It will cost 50 USD. 50, okay. The interior lining, it used lambskin imported from France. Let me guess, the cost will be $200? 100 USD. And also inside, there is a zipper from Riri brand. And the zipper for one bag is 10 USD. And then the cost of human resource. The French artisans is much more expensive than Chinese artisans. Yeah, I bet. Finish one bag, the human resource cost will be 600 USD. The package, now this is not that expensive. It's a bag, bro. 10 USD. So now to sum those up, the total cost will be 1,400 USD. So they put this out for 1,400 bucks,
and then they sell it for $38,000. I think I'm in the wrong business. I think we might need to do something different. We gotta recalibrate here. Yeah, we gotta. This is one Birkin out of factory. But why Hermes will charge you 38,000 USD? Because you're stupid. And the people that buy these are just stupid upper middle class people that want to pretend to be rich. Like, you know how you go to an anime convention and it's a bunch of people that are cosplaying as like I don't know, like fucking I don't like Goku or some shit. Like, well, these people are cosplaying as being rich. 2B? Yeah, exactly. Tifa? On that. That's because more than 90% of the price is paid for its logo. That's but crazy. If you don't care about the logo, you just want the same quality, same material, you can just buy from us. Because for our bags, we use exactly the same material, same leather, same hardware, same edge oil. The only difference is, one, we don't have the logo, so we don't have to pay so much amount of money just for that logo. And second, our human resource is much cheaper. This is why this bag from our factory only costs you 1,000 USD. The human resource, that means they don't pay people that much money to do it. Even better quality and craftsmanship. That's crazy. So these guys are going and they're just selling this directly. Look at this. Look. Louis Vuitton. Get it out. Wow. Oh, wow. Look. Oh, it's in a bag? Oh, that's real cute. China snapped. Good. Throw it in the pile. Look at this. Does this look okay? Bro, this looks like I want to hit my head against it to get bigger. This looks like a fucking Mario mushroom. The fuck is this? Looks like a toy? Yeah, it does. It's like a Fortnite item. And anyway, so there's been a whole lot of these going on now, and I think it's really kind of funny. But I'll look at maybe one more, and then I want to move on and look at some other stuff too, because there's obviously a bunch of other shit that's been happening. And I'll see if I can find this one. We'll look at this one. I already saw that one. There's this one as well. I think there's like maybe two more, I believe. And oh yeah, we're gonna get to this. And let's see that. We'll
It's okay. We all hit some bumps now and then. Looks like, yeah, that's basically it. All right, so Show you 30 luxury brands. Some of their products are made in China. Ralph Lauren, Armani, Nike, Dior, Lululemon, Apple, Michael Kors, Coach. A double Moira, sick. I could definitely cry foul from this guy. Welcome back. How's it going out there? Go ahead and hire one of these recruits. Come on down. I'll give you a good price. Important job. You're down a million and up a goal. Go ahead and hire one of these recruits. I'll save these ones for later. Don't tell the others. I'm rooting for you. Rough battle. Pick yourself back up and turn it around. You're down a million and up a goal. You good price.
say? Have a good battle, friend. Calvin Klein, Prada, Celine, Swarovski, Adidas, The North Face, Remova. Stream's been going alright. Stream has been going alright, yeah. Great! I can bring in more powerful minions now. Better hire a recruit while you can. Levi's, Burberry, Versace, Chanel. Yeah, I can see the chat. I said stream has been going alright. Yeah, Ferragamo. So it's all just made in China. Yves Saint Laurent, Victoria's Secret, Puma. So basically everything just all these luxury brands are just basically. This is crazy. It's actually crazy how fucking Disney, yeah. Brand Armageddon, good. I've been waiting on this for a while. Cool. Disney, Max Mara, Givenchy. The producing cost is only 1/10 of its price. Can you believe it? Fellow Helen, you're a business advisor in China. That's amazing, man. Like, it's insane that they're doing this. And if it's not China, it's Vietnam or Bangladesh. Yeah, I know. Same with... Hit here, please. Hit here, please. Or hit this one. Okay, nice. Hit this one. Or this one. Okay. No. I'm not interested in, you know, custom designs. Because I'm guessing that's why you're here. You're down a minion and up a goal.
Ooh. I can't stack it. I'll save these ones for later. With high-end electronics like Apple, Nintendo, made in China means it's cheap. Yeah, but at least it does something, right? Like a Nintendo Switch, you can go and fuck around on that. What do you do with a bag? You know what? I know what girls do with these bags. They put them in a closet, and then when their friends come over, they invite their friends into the closet, and they say, look at the bag. That's it. That's the whole thing. They use it once. Well, yeah, they take it out, right? Just statue bullshit? Yeah, yeah. And so, it's stupid as fuck. I mean, like, I can make fun of them, but, like, I'm not trying to shit on women, right? Because I'm the most pro-feminist streamer. We know this. Like, it's the same as, like, me whenever I get a really important item in a video game and I say, wait a minute, I don't know when I'm going to need to use this. I'm going to hold on to it for now. And then I beat the game and I haven't used any of them. So, like, I get it, right? I get it. It's not like I think I'm better than them, but at the same time, in the most humble, yeah, but, like, it's really the same thing. Oh, we saw this one. Who are the suppliers behind the Solomon, Timber? Who are the suppliers behind the Solomon, Timberland, New Balance, Adidas, Nike, la 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 la? First, Battlegrounds Factory, one of the world's largest OEM sports shoe manufacturers. It is like a Foxconn in the shoemaking industry. Why can't y'all just make phones though? Because like if you can make a smartphone, like y'all ever tried to buy a burner phone? Like who's tried to buy a burner phone recently? Like because you can get a smartphone, like a really good burner phone, for about $50. Like you could get like I'll show you real quick. Actually, I'm not gonna search that. Yeah, I will. Fuck it. Okay, let me see if I can get you guys which one is good, because like you can get some of these. Some of these are just really clean. Like I'm telling you, like they're basically like smartphones. Like they have like storage and everything on them. Like it's a whole lot. And like all you have to do is you just like call and pay to activate them. And it's insane what people can do with this shit, right? Like I'll show you like some of these. Like you can get these throwaway phones, etc. Like there's things like this. Burner phones can even help you evade data. Like these are, and this is like $50. You can get a Samsung one for these, right? And yeah, they're smartphones. Like I didn't even know you could do that. But yeah, it's what we get in jail. Yeah, no. If you are in jail, people try to get these in jail because like they're harder to track and like you can buy them with cash, right? So there's no paper trail. Like you don't have to sign anything. You don't have to do anything, and then you just have to register them. You have to call. I'm not interested in something you're trying to sell, Bravest Gaming. Thanks though. Process like that's it. And so yeah, you want a dumb phone though? I mean it depends on what you're doing, but yeah, just throw away for millionaires. It's $50, bro. Like I'm not. The phones are $50. Like if you are down bad, think about it like this. If you are down bad, at a degree that $50 is rich to you, ain't nobody trying to get involved in your business. Nobody wants to be in your business and getting involved with you. Let's be honest. Its heyday, it has over 100,000 employees in just one of its factories in Dongguan. What even surprised me is that it owns an independent brand called YY Sport. It's like a distributor for sports shoes and Adidas. Same as like Foot Locker in America and Sports in England. Second, Dajian Group. No progress again. -1. Well,
Hallo? Hallo, hallo. Hallo. Oei, oei. Niet zo heel veel luck vandaag met Hearthstone tot nu toe. Elke keer tie ik zeg maar net dat ik elke keer -1 krijg ik, of +0. Weird shit. Ja, echt elke keer. Oh, bullshit. Dan moet ik elke keer tegen de top mensen vechten. Het is zo fucking moeilijk. Als je elke keer tegen de top units moet gaan. Ja. It is one of the largest OEM We manufacturers. really went back and we went through this again. I think I got 2 more to look at, and then we're gonna move on. No, this is really the same one, right? Yeah, this is the same one. And anyway, so basically, China has pretty much pulled back the curtain, and they've decided to completely roach out on pretty much everybody. They just roached out on Gucci. They roached out on Louis Vuitton. They roached out on everyone. Wat een lange queue zeg. Okay. Deze is eigenlijk best wel boring. Want de eerste die tier 7 wordt, wint automatisch. Oké, Clone Master of Omu? Omu is wel heel goed met dit, hè? Ja, ik denk Omu ook, ja. Ik vind deze George best wel goed ook, terwijl hij zo fucking veel armor heeft. Die Divine Shields zijn best wel OP. Dat is echt nice. Inderdaad. Dan ga ik niet super snel levelen, maar het is wel goed als jij snel kan levelen. Ja. Doe dat. Zo hard mogelijk. Ja. Zo. Dus je wel. Nice. Volgende turn doe ik heel gepaard met het spel. Yes. Maar we krijgen een 2 kosten spel in je shop. Dat zou echt goed zijn. Want anders voelt het zo'n waste dat je 1 gold waste, weet je, maar ja. Ja. Dozy Wap is echt best wel sterk ook. Ik neem hem steeds vaker ook, als ik hem zie. Ik ook. Ik heb een paar games gehad dat ik gewoon win. Ja, echt. Soms haal je hem ook gewoon de hele game. Ja, je wint er gewoon door. Je hoeft alleen maar lekker een Wap Smuggler erbij te krijgen en Nakers die echt super insane. Ja, dat keert je echt wel tot like combat 8 als je geluk hebt. Het is 1 gold spel, maar het is een coin, dus ik koop hem wel. Coin. Oké. Of het komt hier uit voor mij. Oeh, ook een Dozy Wap. Misschien moet ik hem gewoon spelen, boeit toch niet echt. We zijn toch early. Ik kan next turn tieren en nog een keer heel een paar doen. Beetje geluk deze keer. Vorige keer dat ik speelde was echt shitty luck. Ja? Ja. Ja, ik heb ook wel eens gehad met deze tier 7 shit. Dan ben ik letterlijk tier 7, eerste in de game, weet je. En dan krijg ik geen tier 7 tot ik dood ga. En dan is het te laat, weet je. Dat is helemaal kut. Bullshit. Oh, nice. En je leeft nog. Oh, je hebt de coin. Misschien kan je nog een keer tieren. Ja, dan moet je dat gewoon doen. Ja, tier up.
En dan, oh my god, deze shop. Ik denk dat ik Wow, deze ga die shop. deze wel spullen. Echt hè? En dan die coin, die ring bewaren of zo voor je andere Ja, unit. ja, ga ik doen. Doe ik die erop gelijk. Misschien moet ik deze doosje wel ook gaan inlokken. Misschien gooi ik die dan naar jou toe ook, met Divine Shield erop. Zijn. Ja, dan gooi ik Divine Shield erop, dan geef ik hem aan jou. En dan gooi je die ring erop met die Bob Smuggler erbij. Dat is wel tanky. Ja, wow, we hebben fucking veel armor. Wacht, iedereen heeft veel armor, nevermind. Ja, klopt. Zoek nou nog met die tier 7. Wow, Ja. hij heeft nog maar 1 unit. Ah, het is tier 3. Ah, ja. Ik ben ook tier 3, maar ik heb meerdere units. Ja. Dus moet ik eigenlijk wel dragons gaan als jij mij Divine Shield kan feeden. Stel voor dat ik een Ravager vind met Divine Shield erop. Oké. Haal die coin ook gewoon, dat je sneller kan teren weer. Ja. Misschien wil ik gewoon de... ja, ja. Is de shield. Boep. Nou, ik denk deze misschien, die heeft wel de meeste stats. Ja, true. Hoewel meer HP betekent dat hij langer leeft, maar... Op zich is het beter, ja. Oké. Volgende turn kost het 8 voor jou te tieren en je hebt 7, dus dan kan je tier op volgende turn. Nice. Ja, ga ik doen. Hell yeah. Een goede spel in de shop. Oh, hij leeft ook. Door die ene heal. Echt sick. Dat die ene heal, die saved hem zo hard. Ja, ja. Weer. Wauw. Het is echt... Het carryt zo hard. Het is echt niet normaal. Niet normaal. Lol. Echt grappig. En dan heb je nog ineens die strong arm of de ding of zo, weet je. Die arm ding, dat hij nog een keer attack krijgt. Dan krijgt hij nog meer healing. Ja. Shit. Nog een dozy whelp. Oké, die geef ik wel aan jou, oké. Jij gaat tieren. Ja. En dan kan je ook die spel gewoon eerst erop gooien, want dan krijgt hij extra HP. En dan beschouw ik die laatste naar je toe. Oh, AP erop, ja. Okay. Fuck yes. Hoop ik. Drakisat, let's go. Wow, echt? Sick. Ja. Wow. Very nice. Snel tier 7. Zodra je die draak krijgt, of tier 6 weet je. En dan als je trippels krijgt, dan krijg je tier 7. Dat is ook heel goed. Ja, holy shit. Ik wil hem eigenlijk niet laten attacken. Misschien wil ik hem gewoon achteraan laten staan, zodat hij gewoon attack en AP kan farmen. Wil je ook. Zet ik het zo neer. Bitch. Nice. Easy. Nice, weer meer damage stacken. Echt goed. Het hier al neer dat ik shit naar jou toe kan sturen. Oh, nice. Oh, nevermind. Ja, die is wel goed. Zet die daarop. Super nice. Wil je van hier een tribe hebben? Een draak. Je kan hem ook op een draak gooien. Lijkt bijvoorbeeld op deze. Ja. Dan krijg je gewoon een random draak. Oh, nice. Dan geef ik hem meer attack. Dan kan je weer HP stacken. Ja. What the fuck? Dat is perfect. Ik kan misschien terug gaan naar een draak kopen als ik jou was of zo. Ja, die low flyer is wel goed. Of kan ook heel tier 5. Wow. Hij is het hard. Echt sick dat ik die doding direct hier eruit krijg. Dat is echt crazy. Holy shit. Dan ga je nog meer HP stikken. What the fuck? Ik moet snel die hunter
Hunter? Hunter of Gatherers, zo. Wel, uit een tier 5. Daarom, ik ben nog te weak. Ik moet even meer gaan focussen op... Alleen maar links. Dan. Ik moet even mijn bord gaan volgooien. Ja, shit. Oh shit. Ik moet snel permanente stacking regelen voor dit. Wat dan? Poet. Die enemy had dat er net, die vorige enemy. Maar ik had geen spel daarvoor helaas. Ja, same. Misschien kan je het hier ook weer deze turn. Nee, ik kan het niet als ik iets verkoop, maar ik heb wel diezelfde sightseer. En dat is best wel nice. Oh, dat is heel nice, ja. Ik denk dat ik die wel wil gaan halen als ik eigenlijk eerlijk ben. Ja, is goed. Synthesizer, ik moet een poet hebben. Oké, het tweede van deze is ook goed. Dan koop ik deze. Cryfile heb ik. Hadden we nou een goede draak? I'm not sure. We waren tegen die twee. Pirates en Elementals. Shit. Nou, ik gebruik ook gewoon. Molten Rock, fuck. Oh, gold. Let's go. Een gold volgende turn, dat wordt nice. Dat is inderdaad nice. Wacht, misschien wil ik wel level up gaan. En dan koop ik hem pas volgende turn. Ja. Dan heb ik een tier 7 discover. Volgens mij. Nee. Een tier 6 discover. Ik geef je toch maar HP. Zo goed, die Divine Shield op die doosje is echt crazy. Ja, dat helpt zoveel. Ja, bijna 2v1 gewoon. Echt crazy. Ja, goed dat ik de overconfidence heb gespeeld. Die is die dream cult extra. Get you up. Ja, random. Oh, ik kan nog wel kopen, ja. Oh, sick. Kan je volgende... Nevermind. Ik wil zeggen, misschien kan je volgende turn hier op gaan, dan kan je meer hand... Oh. Caligos is wel insane. Daar heb je, daar heb je niet eens dingen meer nodig. Je poot niet eens nodig, want je stekt gewoon out of it combat. Ja, doe ik dat gewoon. Stuur ik een random draak jouw kant op. Oké. Jammer, daar heb ik niet echt wat aan. Die kan jij beter gewoon neerzetten, denk ik. Ik denk het ook. Oh, nog een sightseer. Zoveel sightseer. Die moet ik wel halen. Weet je wat? Ik wil ze allebei hebben. Deze. Deze. Dat ga je met wel. Damn. Nog een weird ass board. Ja, shit. What the fuck. Zo lang mogelijk op het board houden, die web smuggler. Zo bad, die twee skeletons in meest linker. Die toch al werd gewone-shot door jouw dozen, weet je. Fuck. Sad. Ja. Oh, wauw. We hebben echt een erge combo voor tieren. Griffin daar met 2 van die wild crewmates. Jesus. Oké. Dit kan ik wel killen, ja. Kom op.
Tegen Costa. Yes! Nog echt ook. Crazy. We hebben heel low HP. Ze zijn misschien snel getierd, maar ze zijn echt super weak. Ja. Nice. Oeh. Ik denk... Wil je niet Europe? Ja, ik denk ook Europe. En dan koop ik een Battlecry spel, want dat is belangrijk. Je moet hem niet op die site zelf gooien, die spel. Die spel, je geeft de unit niet... Ja, weet je. Oh, echt? Ik heb een arm hier zo, wil je die hebben? Dan krijgt hij extra attack. Dan krijgt hij nog meer healing en attack. I don't know. Hij heeft al zoveel... Hij is wel goed, I guess, ja, maar dan... Ja, het is niet zo... Ja, het is niet zo heel goed. Ja, echt hè. Je hebt Battlecry. Ja, true. Heb ik een Battlecry in mijn shop? Ik heb hier een Battlecry, maar ik moet hem niet kopen. Maakt niet uit. Dat is geen... Oké, Caligo's erbij is echt heel nice, want dan kan ik nog weer beter HP stacken. Nice. Oké. Oh, ik heb geen cleaver. Oké, als ik tier up kan gaan volgende turn, ga ik dat doen. Yes. Ik heb een coin en ik heb een useless minion om te verkopen als het kan, potentially. Echt hè? Maar ik heb ook fucking veel gold überhaupt, want we hebben echt heel veel gold. Inderdaad, diezelfde side series helpen echt zoveel. Het is echt broken. Ja, die unit is echt OP. Kost 3 gold, maar de volgende turn krijg je gewoon 2 gold al terug. En eigenlijk na één turn heb je al je gold terug, want je kan hem ook weer verkopen. Ja, inderdaad. Dus doe maar low damage. Dan krijg je gewoon zo een beetje healing. Blijf die attacken, yes. Kijk nog wat de stats die heeft, zeg. Echt. Hij blijft ook maar healen, echt grappig. Holy shit. Oh shit, die is sterker. Ik denk dat jij het wel kan. Ja, dit lukt wel, denk ik. Ja, dat denk ik wel, ja, inderdaad. Kom op! No, hij killt het verkeerde. Dan kan ik geen damage stukken. I mean, hij had hem tot niet gekillt, dus... Ja. Dat maakt het niet uit. Dit is wat het is. Ja, het is fijn. It's okay. Oh my god, yes. What? What did you get? Oh, oké, wow. Easy battlecries. Oh, Brand, oh my god. En die spel ook nog in de shop, what the fuck? Oké. Maar met jou, Brand neerzetten. Deze inlokken. Je moet die Brandon niet halen. Nog niet halen. Nee, ik vond het, toen heb je hem gold. Als je met die Oké, dan koop ik... Koop die spel of deze Naga of zo? Ik denk de Naga en dan koop ik voor die spel. Ja, echt hè? Holy shit. Of nu en dan komt er een nieuwe spel. Dat kan ook. Ja, dat doe ik. Ik gebruik hem ook gewoon alvast. Ja. Oh my god, next turn heb je gewoon een golden brand. What the fuck? Dat is sick. Dit is echt grappig. En dan nog een battlecry daarbij ook. Voor extra... Deze game is echt nasty. Gewoon echt en deze... Ja, echt. Deze gaat ook... Je krijgt 6 van die spels, weet je. En 6 keer 1-1. Maar dan krijg je ook nog eens plus 2 HP hiervan, Thor. Ja, dat is holy shit. Echt crazy. Ja, dat is echt crazy. Weer tegen Pirates. Fuck, ik wil niet tegen Pirates. Ik ben bang dat het me gaat cleaven. Dus ik zet het... zo neer. Echt fucking grappig. Die fucking Bran in de shop. Met die... Ja, grappig. En een Wonder Orb ook nog. Misschien krijg ik daar die tier 7 eruit. Dat zou echt insane zijn. Ja, holy shit. Oké, hij heeft geen cleaver. Dat scheelt. Kom op, sla dit raak. Yes. I have the golden sewage though. Oh my god. Oké, kom on. Oké, 1. Ja, wauw. Dat is wel heel crazy. Dat hij dat keer 2... Ik ga dit wel verliezen. Ja. Hoe heeft hij dat, weet je? Zoveel. Echt fucked up. Ja, oh my god. Wow. Goed dat die Lero eerst gaat. Holy fuck, goed dat die Lero eerst gaat. Holy shit.
Ik denk dat we moeite gaan hebben. Ik denk het ook. Dat is wel echt fucking sterk. Ik denk als ik die... please. Me what I want, please. Gouden brand. Ja, ik heb deze ook voor je. Want sinds jij die triple... Of jij hebt een brand gold, dus... Oh! Ja. Als jij die Murloc gold niet wilt, dan kan ik misschien overgaan naar Murlocs. Ja, ik stuur hem naar je toe. Dank je. Kun je deze? Oh, of ik moet elementals gaan. Ultraviolet. Oké, ja. Ultraviolet. Ja, oké. Easy choice. Easy change of life. Moira erbij. Moira? Dan heb ik like meer dan de helft van mijn board. Dus dan het stackt niet, het stackt niet met Bran. Stackt niet? Oké, dan reroll ik nog een keer. Dit was de meest waardeloze. Wauw, het is echt wel garbage. Useless. Oh, deze is best wel goed voor mij, though. Ja, die stuur ik naar je toe. En als je deze ook aan mij geeft, dan krijg ik een Sea Witch elke turn ook. Van jou. Oké, sure. Ja. Zou ik ook gewoon, ik zou nu gewoon je bord ervoor gaan gooien met... ik zou eerst de one-armed. De one-armed moet je eerst neerzetten. Oh shit, ja, ik ben retard. Ik gooi deze nog naar je toe, dan kan je hem nu al gooien, die Sea Witch. Ja. Of deze, ja, die, oh shit. Oh. Oké. Het is een scuffed fucking game. Een beetje. Echt fucking scuffed. De shops zijn niet slecht, maar ook niet goed. Kom op, kill die. Oké, goed zo. Oh my god, die guy heeft toch veel elementals. What? Hij heeft Arcane Behemoth! No way. Ik denk dat we... wij hebben goede tier 7's gekregen, dat is het probleem. Ik kan niet meer goed stijgen als ik geen battlegrounds ga vinden. Ik moet nu eigenlijk zoveel mogelijk sightseers gaan vinden voor gold en battlegrounds andere. Ik denk het ook. Ik moet deze turn echt de stats verdubbelen. Inderdaad, en de gold trippelen. Shit. Okay, look at that. Die draak. Die kon een triple krijgen. Hij stond in de shop. Oh, fuck. Triple, ja, shit. Hallo, fuck it. Een battlecry daar. Helemaal links. Battlecry. Ja. Misschien vind ik nog een triple voor je ook, die sightseer. Misschien wil ik die Sea Witch gewoon wegdoen. Ik denk dat ik te veel support minions op mijn board heb. Oké, kun je hem dan naar mij te gooien? Ja. Oké, kijken of je die sightseer nog gold kan krijgen of niet, anders ga ik hem gewoon verkopen. Ja, ik ben er nog mee bezig. Oh wow. Violet. Snel. Krijg ik de meeste gold uit. Oh, kan ik dat voor jou? Very nice. Ja, ik denk dat ik dan dingen moet gaan verkopen. Ja, denk het ook. Ik heb geen tijd meer. Het duurt gewoon te lang. Hurry up. Nee, ik wil goede shit. Die is... Deze, ja, deze. Ik kan helaas niet neer gaan zetten, want ik heb weinig tijd om hem neer te zetten, deze. No problem. Als ik zo'n draak in de shop zie, of als jij er eentje ziet, dan moet ik er echt Divine Shield op knallen voor je. Ja, gelijk. Ik kan hem heel hoog staten nog. Alleen we kunnen niet die Arcane Behemoth uitstaten. Ik moet er voor nummer 2 spelen. Ja, ik denk het ook. Ik heb ook nog niet de Behemoth gevonden, dat is te fucked up. Die kan ik gewoon niet tegen beat. Daar kan je gewoon niet tegenop. Elke keer als die wat verkoopt, weet je. Dan als provider is wel insane. Alleen dat gaat inderdaad niet genoeg zijn. Ja.
Ah, dit is fucked. We hebben tenminste nog armor, dus een beetje geluk. Oh my god. Ik ga het forceren dat ik een gold krijg. Dit gaat weg. Yes. Ja, doe dat. Oké, behemoth het is gold. Sanders, heb jij ik kan een unit van jouw gold krijgen met die Sanders. Ja. Ik maak dan 1 Calico's gold. Ja, nee, je maakt ze allebei gold, want ik heb deze spel ook nog. Dus dan gooi je hem nog een keer naar me toe. En dan heb ik er nog een. Ik heb nog een Caligos. Wil je 3 Caligos? Nee, daar heb ik niet genoeg plek voor. Daar kan ik geen battlegrounds meer cyclen. Oké. Oh shit, is weer gespeeld. Ik moet de Sanders waarschijnlijk gaan verkopen. Ja, gewoon verkopen. Maar niet uit. Je moet gaan rollen. Oh, een Ligo zou heel goed werken tegen die Behemoth ook, wat ik me nu bedenk. Ja, want voor mij heeft hij talent, of niet? Ja, volgens mij wel, ja. Andere dan Dozy Welp, meer waardeloos. Ik stuur gewoon een random scam minion. Ja. Oké, well, let's see. Deze guys hebben nog niet de behemoth, maar ze hebben wel insane shit. Oh. Hij gaat scam, trade en scam. Hij gaat al die shit laten. 1200. Ja, dit is fucked. Hoe de fuck heeft hij die zo sterk gekregen? Door zijn ether. Hij heeft die behemoth opgegeten met zijn morgulers. Right. Oh my god. Ja, there's no chance. Bro. There's no chance. En zijn teammate is zo garbage, die had ik tenminste kunnen killen. Hadden we nog al 15 genomen, maar ja. Ja. Hij heeft gewoon te veel, die Sea Witches is gewoon te OP. Die hadden wij waarschijnlijk al te laat, want we hadden al een gold tegen de tijd dat wij de eerste Sea Witch hadden. Echt hè. Ons inventory. Echt fucked. Ik moet echt scam gaan halen. Dus dat heb ik nodig. So slow this game. Heel graag wel. Come on, just sell. Ik haal een tunnel blaster. Nice. Oh my god, zo weinig tier 7 zijn er nog maar. Dat ik maar keuze had uit 1, zag je dat? Ik had maar keuze uit 2, zoveel tier 7 zijn er al opgekocht. Ja. Oké, deze is beter dan mijn smuggler. Dat was weird. Ik kreeg Discover een random tier 7. De enige wat er stond dat was die Sanders. Dat is de enige dat ik kon kiezen. Ja, weet ik. De rest is al allemaal is al op. Wauw. Gedaan. Wauw. Ja. Dat is daarom vind ik deze bullshit. lobby's niet leuk. Ja, tier 7 lobby's. Ja, dat is echt fucking bullshit. Ik vind het echt een van de meest boring eigenlijk. Ja, dat is heel boring. Als ik één scammer had op de het einde... oude tier 7 is veel fijner. Ja. Want die waren niet compleet insane. Ja, dat is gewoon fucked up. Oh, no way. No way. Gaan we hem bieden? No way, no way, no way, no way. Ja, 3 Sandy's. Bitch. Nah, dit is bullshit. Hij is Toki, weet je. Dat is gewoon te OP. Wat ga je daar tegen doen? Hij heeft Toki. Hij krijgt elke keer tier 7's. Ja, oh my god. Daarom heeft hij ook zoveel gold. Ja, echt hè. Daarom. Dat is de enige reden. Letterlijk.
Want hij krijgt elke keer tier 7, tier 7, tier 7, tier 7. Maar... Eigenlijk vol scam gaan. Vol scam halen. Echt hè? Dat denk ik ook. We moeten vol scam gaan. Gewoon, ik ga elke scam kopen die ik zie. Ik koop een Leroy. Same. Als ik het zie. Als ik hem zie. Echt als ik scam zie. Dan kan ik nog geen Leroy vinden. Oké, dankjewel voor deze neerzetten. Good game. Word je trainen in jou, maar dat mag niet. Hoi. Mag ik een Leroy vinden, ja of nee? Fuck is dit? Ik wil ook die Venom Belchers zien. Als je die vindt, is ook heel goed. Ik heb niks gevonden wat waardevol is. Venom Belchers en Bass Gills, ze kunnen ook heel OP zijn. Niet maar. Nee. Ik vind het gewoon niet. Ik heb ook geen tijd gewoon. Spenden. Ik koop deze gewoon voor money in de volgende turn. Deze gooi ik daarop. Boom. Ai. Ja, het is echt like impossible of zo. Nee, dat kan gewoon niet. We kunnen niet winnen. Nee. Mag niet. We kunnen wel tweede zijn. Als het goed is gaat nu één van hen dood. Ja, we zijn tweede sowieso. Oh nee. Want die draken met, die hebben nog te veel HP. Maar die anderen kunnen wel dood. Ja, maar ik denk niet dat ze hen doodgaan, eerlijk gezegd. Hoe kunnen die Sandys gaan verliezen? Oh, hij had een Morgul beeld. Ja, het Morgul beeld. Met de draken. Gewoon... Dus dan beurt hij gewoon al zijn elementals weg. Ja. En doen wel emotes die het opduwt. Oh ja, we zijn tweede. Let's go! Yes, let's go! We hebben gegoot! W game. W. Echt W. Ja, een win is een win, you know? True. Cam here. Radic Belcher. Come on. I know you want to give me a Leroy. I know you want to give me a Tunnel Blaster. Dat kunnen we nooit winnen. Tunnel Blaster plus Leroy kunnen we misschien potentially mee winnen dan met één goede Leroy. Oké, Tunnel Blaster. Secure, Tunnel Blaster. Wie gaat als eerste tegen... Oké, ik ga tegen de Murloc guy. Dat is fucked. Ik ga dit niet kunnen winnen, deze. Ja, het is sowieso... het is sowieso fucked, weet je. Wat gaan we doen? Ja, dat... We hebben ook gewoon geen tijd om überhaupt wat te doen. Niks anders wat ik kan doen, dus ik kan ook nog wat Fine Shields weg. Ga je deze nog teruggooien, maybe? Nee, ik heb geen money. Oké. Jezus, kijk hoeveel gold je nog hebt. Ja, dat krijg ik niet op. Oh, ik doe verkeerde bullshit. Hoeveel HP ook al mijn dragons heb gekregen, like bro. Dit is zo'n insane game op een normale. En dan moet het per se in een tier 7 zijn. Holy shit. Oh, maar je kan hem wel heel hard burnen met je draak. Dat is wel insane. Dat zijn eters. Oh my god. Oh, hij heeft even 1000 HP erbij. Ja, waarom niet? Oh, daar gaat 300 damage. Oh, hij burnt alles. 17.000. Hey, ik own hem. Let's go. Oh shit. Go. Ja, hij heeft dubbele Sandy ook. Ja, grappig. Ja, als tier 7 lobby is leuk als er geen elementals zijn. Ja, echt hè. Als er geen elementals zijn en ook geen Naga. Ja, geen elemental of Naga is het heel leuk. Inderdaad. Anders is het gewoon een beetje fucked up. Anders maak je gewoon een printmachine van de beste kaart in de lobby. En ja, echt hè. Ze moeten die tier 7 veranderen van Naga en elemental.
Ze moet gewoon weer teruggaan naar de oude tier 7 van Elemental. Wat was die ook alweer? Ik ben het vergeten. Maar hij voelde fijner. Ik ga heel eventjes wat pakken hoor. Yo. And they said, listen, boys, like, now y'all want to play this tariff shit. Okay, I'm going to just tell you how it's been. Like, yeah, like, that's what it is. And so I don't blame them. Yeah, Okay, exactly. second No, hero I power. don't blame 'em. I really am. Reroll. Oké, Bran. Oh, fuck, ik had Wow. Nameless One ook kunnen doen. Oh, zeker, maar ik heb niet een goeie. Ja, Brand Nee, beter. helaas. En als Doormoe of Dancing Daryl zijn allebei wel oké. Ik wou dat ik die scabs kon nemen, maar... Elementals zijn er. Pirates zijn er ook. Dus Dancing Daryl kan best wel goed zijn daarmee. Ja, holy shit. Naga ook, uiteindelijk. Vul mij mee. Vul mij mee. Ja, ik zou het stellen. Daar misschien was door hem bijgestoken omdat hij erachteraan zat te hebben. Ja, ik heb ook niet echt goede opties. Wat heb jij? Dit is mijn beste optie, maar het is nog wel niet echt bepaald goed. Ik neem de Toki upgrade. Ja, Toki is wel decent, I guess. Ja, de andere opties waren gewoon te garbage. Ready to get started? Je hebt ook een doosje op, nice. Hey, gebruik je hero power, dan wordt die van mij. Oh nee, dan krijg je geen stats, nevermind. Oh ja, shit. Dan krijg je geen stats, nevermind. Grappig, gaan ze denken, wat voor retard is dit nou weer? Echt Damn, hij heeft Bob's Burgles, dat is de beste shit ooit. Die is echt zo goed, ik hou van de hero power. Wauw. En hebben echt crazy shit gekregen. Marin heeft gewoon Brand gekregen, wat? Brand. Bro. Kijk wat George heeft. Oh ja, dit zei al Bob Burger. Ja, echt what the fuck. André heeft Goya, is ook echt een insane one. Die andere heeft Reno, die is ook best wel goed. Everbloom. Wij hebben echt like de meest worst ones. Letterlijk. Ja, we hebben echt... We zijn genaaid. Ja, what the fuck. Kutspel. Rigged weer. Oh shit. Oh, we winnen. Owned. Echt. Deed er wel. Ik ga dit misschien wel verliezen. Ik ga ook gewoon tier. Oh ja, dat is misschien wel waard. Met die HP erbij heb je best wel veel. Ja. Die maar wel even de bench, dan ben ik goed op hem letten. En hij zit de hele tijd, weet dat, last te hebben. Hij wil alleen maar liggen. Wie? Beter ergens doen. Zero. Oh. Want ik heb hem s'nachts daarin, want hij maakt alles kapot. Dus als hij slaapt, slaapt hij daarin. Yes. Want hij vindt gewoon een manier in mijn kledingkast en dan pakt hij sokken en shirts. Ja, dat doet die Lily ook. En ik heb geen... Ja, Echt fucking annoying. Maar ja. Hij moet er alleen maar eventjes in slapen. Maar dat doe ik nu ook. Hij wil alleen maar slapen. Hij wil niks doen nadat hij gestoken is. Ik probeer met hem te spelen, wil hij niet. Ja. Aandacht wil hij wel hebben. Maar hij wil liever gewoon slapen en met rust gelaten worden. Ik heb last. Ja. Gelukkig niet zo erg als Rex. Die had... Rocco. Die had dat een paar maanden geleden ook. Maar hij heeft gewoon helemaal te slijm uit zijn bek en zo. Dan. Daar is waarschijnlijk super allergisch voor. Was wel echt grappig though. Hij is ook, hij trapt de bal hè, als ik een bal met hem gooi. Ja? Trapt hij hem met zijn voet. Sick. Zie ik hem echt op de grond neerleggen en dan zie ik hem met zijn poten tegenaan slaan. Sick. Hij is echt cool. Ik moet een keertje filmpje van maken als ik op de bal met hem gooi. Dat is echt grappig. Hij heeft ook wel reborn op zeg. Ja, what the fuck? Wat krijgt hij dat? Oh, enhance ook. Hij heeft hem gestuurd. Oh ja. Ah, hij heeft efficient exchange. What the fuck? Zijn combo is echt crazy. Ja, ik heb met die Goya. Met efficient exchange, bro. Nah. Echt hè, dat is echt crazy. Dat is some bullshit. Holy shit. Echt crazy.
Here up. Oh, it's okay. We all hit some bumps now and then. We all hit some bumps now and then. Well, hij heeft het over cocaine bumps. Cocaine bumps ook. We hit some bumps. Like, zo klinkt het echt gewoon. Alsof die... We hit some bumps, bro. We all hit some bumps now and then. Back, bro. Yeah. Cocaïne. Ah, crazy. Next turn ga ik tier up. En dan ga ik hoge tier rollen. En als ik geluk heb, zie ik die dubbele drifter. Ja, ga maar. Ik heb nog 0 battlegrounds in mijn shop. I mean, average game. Average Hearthstone RNG. What the fuck? Ja. Nog steeds niet. Average Hearthstone RNG, echt bullshit, jongen. Niet normaal. RNG, everything. Fucking last road to RNG, dude. Maar gewoon echt ook. Ja. Dat is erger. Ja. Ah, crazy. Let's see, wat komt eruit? Oké, wel 2 units die ik best wel wil. Nice. Very nice, tweede, very nice. Oeh. Nu kun je wel die unit maybe overmaken. Dan wordt het mijn Mithrax die best wel sterk wordt. Easy win, easy win. Die groep is vaak best wel fucking goed ook. Het ligt aan je teammate, toch? Ja, echt. Dat is het inderdaad. Als je teammate niet voor een unit gaat die sterk is, weet je, dan ben je gewoon fucked. Ja. Wauw, in 1 turn is die naar dit veranderd. Zeker. Hij heeft de brand. Hij heeft hem al, die bitch. Oh ja. En hij heeft... Orchestra. Hij gaat winnen. Ja. Trinket. Ja, echt. What the fuck? Hij kan niet verliezen. Hoe heeft hij dat gekregen? Die Als hij verliest, is hij slecht. Ja, echt een motherfucker. Ik moet echt veel damage op hem doen nu. Nice. Lekker veel. Dat is echt fucked up hoor. Wat is deze random RNG game, weet je? What the fuck? Echt crazy. Als hij deze game nog verliest, is dit 100% dat hij gewoon een retard is. Ja. Daar is geen ander excuus. Garbage. Oh, ik heb een cry foul. Maybe krijg ik Bran. Nog echt ook. God. Hou hem ook gewoon zelf. Ja, ik gebruik hem denk ik ook. Bij de brand beneficial is beter dan ik een gold farmer die ik niet eens kan krijgen. Ja. I mean, deze is ook heel goed. Nee, die is slecht. What do you mean? Echt kakka, jongen. 227, what the fuck? Hoe de fuck heeft hij zoveel HP? I mean, extra coin is op zich niet heel bad, nee, maar... Door die, ik had die pirate dat ik een HP geef. Oh ja. Shit. Wacht, het is beter om waarschijnlijk deze te verkopen. En dan een banaan erop te gooien, want dan krijg je hier stats uit. True. Dan Inderdaad. Misschien moet je die oefening ook vooraan zetten. Ja. Oh, nog een tijd ook. Crazy. Oh, het wordt nu een Bran. Shit. Oh, ik was vergeten, het wordt Bran. Lol. Jij trolt me. Ik troel je niet, vriend. Oplotten met die camera. Oplotten met die camera. Dit is niet mijn weekwoord, vriend. Zo grappig als ze van die remixen van maken en zo, weet je. Ja. Boom. Wow, die buffs. Hey, blijf van mijn Bran af, bitch. Dan krijgt hij niet max damage.
Zal ik overgaan naar elementals? No Wel een me? goed idee. No me? Dancing Barnstone? Ik doe het. Oké. I'm doing it. About to do. Oh, en overconfidence in mijn shop ook nog. Perfect. My son Ben will come and do you. Crazy. Misschien is het waard zelfs om die Cryfall te bewaren, te halen. Maar nou, als je tegen die brand weer gaat, dan kan je misschien weer een brand krijgen. Ja. Oh, maar misschien maybe niet eigenlijk, ook weer niet, weet je. Ja, ik denk het niet. Nou, fuck it. Het is heel aantrekkelijk om te doen. Yes, buff. Nou, hit een goede. Oké, dat is ook goed. We zijn zo snel dood gegaan, what the fuck? Dat is crazy. Dogu shitu. Shitu de dogu. Ik rol nu tier 6. Spacefarer in mijn shop. Holy shit. Wil jij misschien pirates gaan? Je hebt ook 2... Ja, misschien ga ik pirates dan. Fuck it. Oké, dan lok ik die in. Hey. Next turn. Oh, en dit geeft aan de andere pirate elke keer als je een unit krijgt. Dan kan je best wel snel stacken. Oh, ik zit te denken. Wat misschien ook handig is, maybe. Deze unit voor die Spacefarer, als je die Spacefarer de hand kan geven, dan krijgt hij heel snel attack. Normaal is het heel moeilijk om een attack te laten stacken. Ja, haal hem gewoon. Ik zou hem nu al halen eigenlijk. Die is heel goed ook voor je draken. Misschien moet ik hem 0 halen, die Spacefarer, maar I don't know. Nee, misschien nog niet. Nee, doe maar niet. Nee, beter van de turn. Zo nice, zodra je tier 5 bent met die Dancing Daryl. Dan begint het pas echt feest. De tier 6 rollen, actor. Spacefarer is wel fucking nice. Wow, met 1 brand. Hij stekt niet zoveel. Maar hij heeft nog wel steeds een te gestekte brand, helaas. Oef. No. I mean, zijn orchestra is gewoon te fucked up. Zijn combo. Ja, dat is echt insane. Oké. Moet je eerst allebei plaatsen ook. Eén Peggy eerst neer. Oh, oké, ja, allebei. Ja. Oh, je verwijdert de arm die je moest houden. Oh shit, dacht ik niet over na. Sorry. Ja, oh shit. Hog Rider. Oké, Genie voor mij. Daar is die weer. Die weg. Deze denk ik ook maar gewoon weg. Fuck it. Zet ik daar die op. Toen moet ik nu van het spel hopen te krijgen. Yes.
moet mijn midfrags weghalen helaas. Ook al zijn we dan wel een stuk weaker gelijk. Maar dan kan ik wel gelijk doorstekken. Oeh. Ik haal nu de brown wel weg, fuck it. Ik durf niet te lang te wachten. Ja. Keep up the momentum, friend. This is a holy place and you can't park here. If you don't... Oh, hij is super weak. What the fuck? Oh. Oh. Is hij weak? Oh, dat is fucked up. Hoe de fuck komen we daaraan? Ik denk dat hun winnen. Dat denk ik ook. Die in-combat stacking. Ja, dit is een beetje moeilijk. Ik denk niet dat ik dit meer kan inhalen. Ik denk dat het over is. It's okay. We all hit some bumps now and then. Now we're in business. Ik heb hier een Eliza. Die moet ik hebben voor jou. Wow. Dat is so crazy though. Oh, ook een gunpowder courier. Die heb je ook nodig. Nice. Helaas, die armen werken alleen als je een tand hebt, weet je. Oh ja, shit. Ik heb nog geen tand gevonden. What the fuck? Yes. Honestly, I think we're just lose. Hopelijk verliezen hun nu, die andere twee. Die verliezen fucking hard. En ze hebben geen armor. Oh, ze hebben wel armor. We kunnen niet winnen. Ja. We zijn waarschijnlijk derde dan. Of we moeten armor spel vinden, dan niet. Dan unlock ik dit wel. Ik moet armor spel hebben. Alhoewel. Ja, ik kan gewoon niet winnen van die andere dude meer. Dat is onmogelijk. Ze lopen altijd voor. No way. You're doing great out there. Lily. Het helpt ook niet dat hun zo snel dood zijn gaan. Ja. Damn. En ze hadden wel verloren, ja, die andere. Maar we moeten dus echt nu een armor spel vinden. Een ultraviolet, oké. I guess. Is that very nice? Als je een tandspel vindt, zou ik die heel graag willen hebben. Yes. That's what I would have picked. Riven there. What the fuck? We eigenlijk echt alleen maar zoeken voor die ene shit.
Maybe... Taunt? Nope. I think... No. Fucked. Enige hoe we kunnen winnen is als we volgende turn tauntspel of armorspel vinden. Of kunnen overleven, I mean. Ja. That's the only way. Oh shit, we zijn nu ook sterk geworden. Wauw. Ja, I mean, ze snipe. Ja. Ja, we verliezen waarschijnlijk zelfs van deze dudes. Ja, oké. GG. Deze guy is niet eens zo sterk alweer. Ja, wacht aan. Als de volgende game ook zo slecht gaat, ga ik wel stoppen al, denk ik, want zo is het echt geen lol. Ja, echt. Ik weet niet wat het is vandaag. Vandaag gaat het de hele tijd slecht, ik snap het niet. Holy shit. We zijn echt... We hebben 1 goede game gehad en dat was tegen mensen die een 1 out of miljoen game hebben gehad. Ja. Ja. Like, what the fuck. Ja, what the fuck. Don't move your car. I'm gonna get my son Ben, and he'll come and do you. Sorry? My son Ben will come and he will do you. So please. Oké, deze is leuk. Deze is leuk, ja. Oeh, 2 goeie. Ik ga ticketers, want ik vind ticketers leuk. Ticket is ook leuk. Ik wou dat ik die Warden kreeg bij die ene, weet je, dat je elke turn een triple krijgt, maar helaas. Ja. Welke zou ik nemen? Ze zijn allebei best wel goed. Ik denk dat ik Varden voor ga, dat is denk ik beter. Alhoewel, Ja. Zephyr is ook best wel sick. Ja, die is echt super insane ook. Moeilijke keuze. Ik ga Zephyr, fuck it. Oh, Varden, I mean. Why are you laughing at me? Because your son Ben's gonna come and do me. You can't park here. You haven't got a parking permit. No, you haven't got a parking permit. Look, see? It says permit holders only, and you haven't got one. Okay, so because I've not got a parking permit, Ben's gonna come outside and do me. He's gonna come outside. My son Ben. He's gonna come outside and he's gonna do you. Oh, het is zo grappig dit. Ja. Kijk, ja. Kijk deze. Deze. You're talking about this place, yeah? Yeah. Being a holy place, yeah? Yeah. And then you're saying that your son Ben's gonna come outside and do me. Well, my son's Catholic. Okay. He's a Catholic. And what does that mean? It means that you can't park here. I will go. Yeah, but I'm gonna just park to my car. I am not sure wat hun plan was. Galakrond heeft gewoon niks Die gekocht. Galakrond kan ik wel begrijpen. Wordt Ja. gebruikt, maar die andere guy is een beetje weird. Beetje wack. Oh, wacko. Hey, easy win though, easy win. Easy win. We gaan nu tegen sterker though. Denathrius. Zijn battlecries trigger een extra time heeft hij. Wow. En hij gaat beast. Jesus. Anders Mac. Oh, hij heeft een Mac. No way. Hij heeft een Adnoyo bolt met fucking die 2 of 1-1 erbij, weet je. Ja, holy shit. Oh, dan mag ik als eerste. Nope. Zet je lullenbot vooraan. Want je gaat tegen de Mac. Oh ja, ja. Anders anti, hè. True. Wow, nog meer insane. Nog erger dan ik had verwacht. Dat is echt niet normaal. Yeah, I see why I can see. There's no way into the mountain. Deze dude blocked the mountain. Wat? Hij heeft 3 units? Wat? Hoe dan? I got no clue.
Oké. It's good to get some minions in play. Thanks for tipping your torrent. Oepsie. Oepsie. Shit, ik kon nog rollen. I'm stupid. Nice. Poep. Poep. Wow. Uh-oh. Ik feed hem zo hard zijn gevaar. Ja, een beetje fucked up. Ja. Shit. Battle's really raging out there. Thanks for tipping your torrent. Everything all right? Is everything alright? Ja. For what? For parking here. He's gonna do me. That sounds a bit dodgy, love. That sounds dodgy. That does sound wrong. Yeah, but I'm not parked in front of the gate, though, am I? Can you go, please? Yeah, but Before I go and get my son. yeah, but why? That's what I've told you. My son will come. He'll be really cross. He'll come out here and he'll do you. It just sounds wrong. Taking a load of folks on. Love, it just sounds wrong. It just sounds wrong. Yeah, but why? No. I understand. Okay, yeah, there's a church right there. That's great. But I'm not parked at the church. I'm parked across the road. Why can't I be parked in my car? Why? Because I've told you. You cannot be. Okay, but then what has it got to do with Ben? Holy place. Okay. And you are not a holy person. But yeah, but why on? Oh, okay, what? And Ben is. And Ben is. Your minions really pulled their weight. Oh. Come on. Please, Griffinator of zo. Oeh. Wil jij mee bij Beast gaan? Oh nee, jij gaat wel Mac waarschijnlijk. Dan ga ik misschien bij Beast. Ja, Mac. Of ik neem de Shift 3 Snake voor Death Rattles. Ik wil eigenlijk liever... I mean... Misschien Death Rattles Farm is niet een slecht idee. Ja, ik ga liever namelijk Undead, weet je. Dan Beast. Ja, Beast vind ik een beetje... Random Death Rattle. Ja, Beast is alleen maar goed als je een Gold Run snel kan krijgen. Ja, echt hè. Of als ik like Bran en Riven daar vind en een Rylek en die andere Scarab. Anders lukt het niet. Met Scarabs heb je zoveel shit nodig. En met Gold Run build heb je alleen maar een Gold Run Echt nodig en een Riven there. Ja, echt hè. Makal hoeft niet eens per se. Het helpt wel heel veel natuurlijk. Ja, maar het is niet verplicht, nee. Het is soort van te doen zonder. Ai. Zijn beat stack al zo hard, dus fucking Bird Body. Please toch man. Shit. Bird Buddy is zo goed early game. Ja, die is echt zo sterk. Je hebt nou één ding van hem kunnen killen. Zo hard oomt hij gewoon. Terwijl ik een fucking sterke minion heb met fucking veel attack en fucking veel HP. Ja, gewoon dat die Bird Buddy niet wordt gesniped. Hij heeft al een Anoub ook, by the way, holy shit. Wauw. Goed dat hij hem dan ook heeft kunnen stekken. Holy shit. Ja, beter. Shit. Is hier up voor mij. Ik weet deze is heel goed te krijgen. Deze vond ik in ieder geval mezelf dan. Ik heb hier ook een huis van die, sure. Wil jij Marquis Ticker?
Ja, die wil je vast wel deze. Ja. Ik hoop die erbij en zo. I didn't like that one either. Here's a gold for the trouble. We've had nothing but maggoty stinking bread for 3 days. For 3 stinking days. Ik heb ze nu in 4K, hè? Nice. Die Fucking cool. trilogy. Ik heb ze gekocht in 4K. Hobbit ook. Hobbits. Hobbits. He is, and I will go up and get him, and I tell you now, Ben will come down and he'll do it. Who's gonna do me? Ben is gonna do me. Little boy Ben. Where is he now? Is he with the vicar? Look, you've got to move. Come on, you've got to have to move. Yeah, but I can park here. You can't park here. I I can. asked you to leave. Would you please leave? Wauw. Hobbel. Wat is dit? Mijn bord is niet eens slecht. Echt, dan worden gewoon door Divine Shield en Cleave. Ja, I mean, what's a more classic combo? Echt. No. Oh, dat is altijd nog steeds space. Cleave, bitch. Wauw. We worden weer getoeviewend. How the fuck? Ons bord is niet eens slecht. Hij heeft al een tier 5. Ja. Wauw. Ai. Dus kan je deze gebruiken om meer death rattles te farmen daarvan. Ja. Who knows? Deze is al zo, ja. Dan doe ik die weg. Deze weg. Deze weg. Ik wil Divine Shield op deze, yes. Oké, het stats maar hierop doen dan, I guess. Ik wist een beetje meer erbij. Ik heb een Grave Narrator in mijn shop, maar ik denk dat je morgen overgooien, volgende turn overgooien een beetje te laat is al. I think. Probably, yeah. I think we're cooked already, to be honest. Ik vind bijna geen alhoewel, narrator narrator is nog wel waard, ja. Want ik kan je heel veel magnetize geven. Ja. Je wou het gewoon water freezen voor deze 5-5. Ja. Is daadwerkelijk waar. Oké, let's see. Gaan deze dudes ons ook bieden? Vast wel. Wow. Nice, je fucked zijn death rattle gelijk voor zijn elkaar. Echt hard. Echt goed gewoon. Jammer voor hem. Oh. En dan wel een narrator, maar... Not for long, maybe. Ik ben ook achtergekomen dat Shield geprikt is, want ik liep zo mijn kamer in, want ik was bezig met gewest kamer helpen opruimen. En ik zag Shield zo liggen op mijn bed en van... Is zijn gezicht nou dikker? Zo zat ik te kijken, echt zijn neus leek wat dikker. Maar ik dacht dat ik aan het tweaken was, dus ik vroeg zo aan mijn moeder van, hey, het gezicht er anders uit. Zij vond het ook. Allemaal gewoon killen zijn exact. En grappig, ik zat echt te kijken naar hem van, hoe the fuck? Hij ziet er een beetje anders uit, maar ik weet niet hoe, you know? Something is not right there. Something is not quite right. Oh my lord. Boom, boom. Boom. Ik weet niet of je daar wat mee kan. I don't know. I have one too. Okay, nice one. Ik zet deze van hier, I guess. Met mijn shield. Wait, not. Zet ik deze daarop. Hoppa. Wait a minute. Wait a minute. Something Echt blij dat ik hier geen heb gekregen dat ik min 5 heb op mijn tavern up. Wacht aan. Dat is echt een goeie.
dikke verneukerij gewoon waar je bij staat. Voor rerolls waren het nog niet. Dikke ass rape. Er waren ook 3 rolls. Holy shit. Oh, ik stack. Hij stackt ook. Omdat ik één zo'n dikke vette unit powered heb. Die Je heeft zoveel HP, jongen. Hij moet eigenlijk dood. Ja, zo waardeloos. Maar ja. Ik heb allemaal foto's van Shiro hier naar je gestuurd. Eentje met side-eye. Dat is echt fucking grappig, die side-eye. Bombastic side-eye. Kijk, hier is de foto. Oh, hij ziet er echt zo floefig uit. Wauw. Ja, hij is echt floefig, ja. Hij is echt cool, zo vacht. Hij is echt een klimmer ook, niet normaal. Sick. Ik heb heel vaak die krukje naast mijn PC staan, want dan gaat hij naar mij kijken terwijl ik bezig ben. Dat is sick. Dat is echt grappig. Echt cool. Ik ga gewoon weer op tier 6, waarom niet? Fuck it. Waarom niet? Dat is wel omdat we doodgaan daarom. Hier. Oh shit, ja. Oh fuck, ik zie het niet pas. Holy shit, we hebben weinig HP. Oh, definitely strijken. Bro. Oh, ik ben undead. Ik zag hem niet. Oh no, dat was mijn fout. Ik vind er wel eentje hier. Kijk, deze reroll vind ik hem. Zie je? Ah, sick. Zei je dat ik eentje zou vinden? That's crazy. I told you. That's crazy. Ik ben zo goed in deze game. Nee, je predicted gewoon. Ik heb deze wel gewoon tand er ook op doen, zodat hij kan lekker exploden. Dit gewoon pre-watched. Ja, pre-watched, ja. Ik denk dat ik wel marquee-ticker nu weg ga doen. Oké. Weg ermee. Stats kan ik zo geven. Sandlane! Ah, die beeld hebben ze verneukt. Dat kan je niet meer doen, Sandlane, want Boner Ender is weg. Ja, echt wel. I mean, definitely Boner Ender. Ended de Boner. Ja. Shit. Ze hebben gewoon zijn boner geënt en nu is het gewoon waardeloos, you know. Niemand wil hem meer. Hij is niet meer cool. Zijn boner is geënt. Zijn boner is geënt en ja, ik weet niks meer. That's what happens. I think we're cooked. Ik wil echt een keer nog een beeld doen met deze. Die Firelighter. Met Rivener combi. Wow, dat is gay. Ja. Dat is echt een beetje homofiel. Ja. Yo, dikke teer omlaag dan. Ja. Oh, ik dacht van, waarom de fuck heb ik zoveel max op in mijn hand? Maar dat komt natuurlijk, ik heb jou die Graven Raid gegeven, ik ben echt dom. Die door. Echt, hoe de fuck kom ik aan al deze max, joh? Wat is aan de hand? Echt, waar komt het vandaan? Zo random. Trade, jongen. Hopelijk ga je de Divine Shields gewoon allemaal vanaf, please. Oh ja, dat is big. Hier zit de Divine Shield, yes. Oké, die kan ik winnen. Ik win. Deze fight win ik dan wel weer, like, what the fuck. Hij gaat cleaven. Maar hij is guaranteed dood. Easy win. Hopelijk gaan we tegen de vorige fight hebben we in ons gewoon. Ja, hopelijk gaan we tegen de dode. Oh nee. Waarschijnlijk zijn we fucked. Hoe gaan we die top guys weer bieten? Oh boy, de game is unfreezen voor mij. Hallo? Oh boy. Hearthstone, please. Oh my god, ik moet hier. Ja. Please Blizzard app. Launch. Als we altijd veer, ik moet gewoon gelijk play weer staan. Dat wordt zo lang. Echt waar. Wat de ligma. Mag ik alsjeblieft wat gaan doen? Daar ben ik. 30 seconden van mijn turn geweest. Echt sick, jongen. Crazy. Daar word ik echt blij van, to be honest. Het is echt zo gezellig gewoon als dat gebeurt. Ik ben echt zo happy van. Een hele leuke turn is dat, you know. Als dat gebeurt. Zo sick. Ik krijg zo'n warm gevoel in je buik van. Ja. Het is alleen niet exact wat je denkt wat het is natuurlijk. Ja. Het is warm omdat je aan het koken bent, maar ja. Ja. Warm alsof je diarree gaat krijgen, weet je. Holy fuck.
je wat hebben? Nope. Niet uit deze shop. Oh, misschien uit deze shop Oh. wel. Misschien die macaw zou wel goed zijn. Macaw. Mike Hawk. Wat is Mike Hawk hier aan het doen? Mike Hawk. Zo grappig met die... Dan gaan ze naar zo'n shop, weet je, om in die announce te doen. En dan hebben ze niet door, weet je, van die fucked up namen. Is someone here for Mo Lester? Mo Lester, ja, dat is die van... Simpsons. Ja. Nee, ik had een keertje, deden jij Kahoot als... bij mij op school deden we Kahoot heel vaak. Ja. Eén keertje had één guy in de klas, die noemde hij zichzelf Nate. En dan... Nate Hager. ja. Sick. En ook eentje die heet Ben Dover. Dat is echt gewoon. Deze trouwens, die Dr. Boelmonster is heel goed als je hem laat staan op het veld. En een reborn geeft, want hij houdt altijd zijn stats maximaal. Die stats houdt hij altijd over Oh reborn shit, geeft. ja. Dus moet ik dat doen. Ja, dat recommend ik in ieder geval. Oké, dan delete ik lekker mijn Deflecto bot. En ik delete maar deze. Lekker daarop. Deflecto bot. Fine shield, please. Bitch. I don't want no taunt. Nah, ik krijg garbage. Perhaps a little bit of poo-poo. You have kaka with a side of poepoe heb jij gekregen van die turn. Kaka with a side of poepoe. Shit. Dus... Fine Shield Wind Fury zit in mijn shop gewoon vanwege... Dankjewel Wisdom Ball, thank you. Wat kreeg je eruit? Divine Shield Wind Fury. Op 1 minion. Dat is de Wind Fury bot met de Divine Shield erbij op. Oh, die En die heb ik gewoon gelijk op de Holo Rover gegooid, easy. Shit. Deze is ook heel goed dan. Als die deze als eerste doodgaat, dan respawnt hij met max AP. 30-30. Bro, alleen als hij als eerste doodgaat. Ja, true. Dat is de issue. Als dat niet gebeurt, is het koekt. Ja, dan ben je koekt. Hey. Ai. Mijna. Waarschijnlijk zijn we toch gefoekt nu, want we waren fucking sterk net al. Nu zijn we waarschijnlijk nog sterker. Die andere dudes hadden ook verloren. 14 damage? Hun hadden maar 14 damage gekregen van hun. Misschien is het toch niet zo heel sterk. I don't know. Waarschijnlijk wel. Shit. Oh no. We win, trust. Trust in the process. Oh. Waarvoor? Jij Wat? hebt wel betere stats op jouw Abomination. Dat wel. Maar hij is nog niet klaar. Nee. Oh my god. Kijk hoeveel stats hij heeft. Wow. 100. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Nah. I don't think I can do this. I think it's too much. Trust. Can do this. Alles in je fucking sand lane eruit summit en niks wat respawnt. Let's go, je ownt hem. Oh. Moet ik alleen deze guy ownen wat niet gaat werken, want ik mag even als een battle price gaat triggeren voor hem. Ja, dat gaat lukken niet. 119! Ja. We're dead. Hij heeft gewoon alles. Die alleen Warhorn. Ja, precies ja. Hij heeft één zo'n brand, weet je, en kijk hoe hard hij ownt. Ja, maar technisch gezien heeft hij een brand. Ja, weet ik. Maar, technisch gezien. Maar dat is wat ik bedoel, weet je. Het is gewoon... Rick. Deze is crazy, want het is eigenlijk gewoon een 8e support minion heeft hij gewoon op zijn board permanent. Killed by Beatles. Het is echt like zo'n Indiana Jones movie, waar je doodgaat door die... Ja. Shit. Fucking mummy. Ja, die shit echt. Al die Beatles. Ja. Zo painful. Dus om zijn skin gaan, holy shit. Dat is shit. Oh, Delano is ook online, cool. Want onze party is kapot of zo. Fuck. Oh ja, ik moest altijd vieren, ja. Oh ja. Wat is Delano aan het doen? Hanging out in main menu, maar ik kan hem niet inviten. Waarschijnlijk heeft hij de spectate bug. Hij was mij aan het spectaten.
Wacht dan. Ik moet naar winkel, zegt hij. Oké. Hij zegt dat hij wel wil spelen als hij terug is, maar hij zegt dat het lang duurt. Oh, maar het duurt wel even. Would you please go? But no, I don't need to go. Ik ga na deze potje What is it you don't understand? Ik heb echt nasty shit gedaan vandaag en ik moet gaan douchen. Wat? Ik ga na deze potje wel gewoon douchen. Yes. Is goed. De andere dingen doen. Ik ga weer helaas naar Nederland, dus Oh. moet haar dingen nu ook overnemen. Ah, dan. Ja, it is what it is. It is what it is. Oh, oké. Dit is ook zo'n heavy RNG game. De heavy RNG game. Call? Ja, zit ik ook aan te denken. Chogal, denk ik. Doe maar. Weet je wat het is met deze anomaly? Als je niet de juiste tier 7's rolt met die Wanderorb binnen 3 turns, dan heb je verloren. Ja, één persoon krijgt die fucking... Elemental tier 7. Ja, dat is like voorbij. Ja, wacht aan. Het zijn tenminste geen dingen. Niet die andere unit. Geen Naga. Ook geen Sanders. Alhoewel Sanders vind ik niet zo erg, maar... Die elementals best wel fucked up. En als je de elemental hebt. Ja. Holy shit. Ja, grappig, die vorige game had die is door. We waren bij 1 AP. Oh shit, dat doe ik. 1 AP. Ja, dat heeft ons misschien wel verneukt hoor. Had ik goede tier 5 had kunnen farmen, nog kunnen na. Ja, dat hadden we misschien nog wat kunnen doen, maar niet tegen die Beetle dude, dat niet. Dat is gewoon al fucked up. Nee. Alleen die andere dude, maar die hadden we al gebied ook. Het is gewoon, hadden meer armor. Wij werden te laat goed. Ja, wacht aan. We hadden ook geen geluk met die tier 5 te vinden, zoals Dracari en Enchanter voor jou en die Moonsteel Juggernaut. Dat zou heel veel hebben geholpen. Honestly, ja. Dan had ik hem misschien zelf nog kunnen beaten. Ja, denk het ook, want dan had je gewoon zoveel meer stats. Sowieso RNG wat uit die Wonder Orb gaat komen, weet je. Soms gebeurt er niks, krijg je gewoon helemaal niks. Andere keer krijg je units van een tier hoger dan jezelf. Andere keer komt er een unit die gold is in die shop. Andere keer weer Divine Shield. En soms krijg je in één keer allemaal buddies. Of alleen maar spells. Ja. Of je krijgt fucking tier 7 in één keer in je shop. En dan, als je dat hebt, dan ga je ownen. Als je tier 7 krijgt, Ja, wacht dan. Je zou maar die tier 7 draak krijgen, dan is het gelijk feest. Make retry, let's go. Nice. I mean, deze is vaak voor mij een instant buy, die interpreter, als ik hem zie. Ja, hij is zo goed. Echt insane interpreter. Ja, het is echt een nuttige unit. Tier 2, maar je houdt hem de hele game. Ja, echt. I'm just waiting for Ben to come outside and do me. That is what I'm waiting for. I'm waiting. He will do me. Because you've got no parking permit. You park where you can't park. Yeah, exactly. Legally. Yeah. And you'll come out and you'll do it. I'm gonna go get it now. And what is he gonna do me? I'll go get it. And what is he? How's he gonna do me? I'm ready for it. Ik denk terup. Ja.
Tier 3. Nice. I mean, ik ben heavy early, dus. Next turn komen de orbs free. Oeh. Ik wil heel graag die tier 4 elemental hebben dat we gratis refreshes krijgen. Die is fucking goed. Twee gratis rolls elke turn. He's gonna do me. I'm ready. Yeah, tell him that I'm waiting for him to do me. Eigenlijk willen we niks trippelen tot we tier 6 zijn of zo. Tier 5. Wat? Trippelen? Eerst voor naar tier 5 gaan, ja, achteraan. Dat je gewoon gelijk hoge shit kan rollen. Tier 4 is ook goed om trippels te krijgen. En dan kan je Tricari of die Moonsteel opvinden. True, true. Ja, maar hij heeft al een die bitch. Ah, nog niet genoeg. Wauw. Ja, damn. Hij heeft goede units gekregen. En hij is nog wel tier 3 ook. Crazy. Okay, reroll. Give me something. Instant is een lucky reroll. Oh, what the fuck? Twee lullenbots, I mean. Kijk mijn shit. shop ook. What the fuck? Holy moly. Ik denk dat dat wel een purchase is, though. Like een waardige purchase. Ja, alles. Alles er ook van. Letterlijk alles. Ik moet allemaal gaan kopen. kopen. Het is gewoon de fine shield met stats. Ja, 10, 10, Like, 10, 10, 10, 10. Like, what the fuck? Dat is echt crazy. What else do you need? I mean, tier 7 is what I need. Oh, je kan die trippelen, maybe. Oh nee, dat lukt niet. Volgende turn ga ik hem waarschijnlijk trippelen. Ja, fuck it. Als jij dan tier up kan gaan, zou het het beste zijn. Ik kan niet tier up. Want ik moet die shop kopen. Oh ja, true, true. Damn. Een stacked units heeft iedereen, zeg. I mean, het is Wonderball. Ja, true. What? Hij heeft de Golden Nomi gekregen. Of hij heeft hem gold gemaakt met zijn spel. Nevermind. Echt crazy. I feel like dat ik tier 7 moet gaan rollen of zo. Want het is crazy wat hij heeft. Ik ga tier up en dan ga ik de volgende turn trippelen. Fuck it. Oké. Kijk, dus cover. Tot nu toe zijn de fights nog redelijk close. Dus, you know. Ja, true. Dan ga ik ook tier up volgende turn. Wil ik deze duo doorbreken? Die upbeat frontreeks? Honestly, maybe ja. Ja, ik denk het al. Ook. De stats die je gaat krijgen is gewoon te crazy. Ja, 19 is te hoog. Al nu dat ik een greedy tier up heb gedaan naar tier 4. Well, next turn, maybe. Als je een Moonsteel krijgt. Oeh. Moonsteel eruit? Oh my god. Crazy. Lol. Hij haalt de tand weg zodat hij zichzelf kan killen. Shit. Oh no. Die is echt crazy trouwens, die sank de rest of the early game. Ja. Inderdaad. Crazy dat hij ook een Varanus heeft, die gast. Cover? Oh fuck.
heb hem nog niet neergezet. Gaat hierop, gaat hierop. Ik heb echt geteerd. Wacht, ik ga even kijken of ik nog toevallig een goede Mac kan vinden waar ik hem op kan zetten. Ik kan ook nog een keer tieren. Ik doe het, oké? Ja, doe het nog een keer. Ik ga het nog Mac. Niks. Oh my god, een Warpwing. Die koop ik wel voor nu. Oké, ik ben getierd. Ik zet hem neer nu. Boom. Oké, als ik goede Dragons nu kan krijgen, ga ik dat doen, want ik heb een Warpwing. Okay. Ik plaats deze voor je neer. Dan kan ik jou tenminste buffen. Ik moet het eigenlijk zo neerzetten, unironically. Ik moet mijn sterkste achteraan zetten, want Warpwing wil ik als eerste een attack mee hebben. Zo. En deze wil ik ook dat hij doodgaat. Ik hoop het gewoon op die Warpwing, please. Ja. Oh, die... Ik dacht dat ik compleet naar... Deze is misschien ook wel goed dan. Maar I don't know, misschien wil ik liever... Ja. Iets als Poet vinden of... Eerst, echt hè. Of überhaupt een andere draak. De verkeerde heeft het gekregen. The worst one. Ik heb het voor niks zo neergezet, dus... Oh, ik taai hem gewoon. Echt insane dat ik die taai. Oké, dat is juist een hele goede spel, denk ik. Wondrous Wisdom Ball. Oeh, Wisdom Ball proc. Oepie kakkie. Nog een Wisdom Ball. Boemelbal. Zal ik het doen? Zal ik het doen? Gewoon trippelen? Ja, waarom niet? Hell yeah. Ik heb een, ik heb hier ook een ding voor je. Een boemelbal. Oh my fucking god. Damn, die is 2020 nu. Oeh. Moonsteel ook voor je. Wil je Moonsteel? Of zal ik, ik zou, ja, GMMX. Oké. Stuur ik jou deze terug. Yes. Thank you. Ik zet het nu gewoon neer in een volgorde van stats. Of ik kan gewoon rollen voor iets beters. Ik rol gewoon voor iets beters. Ja, misschien gaat er een prok. Ik zeg gewoon doorrollen. Gaat er een prok af. One. What the fuck, bro? Echt, what the fuck is dit voor shop? Zo, what the fucking random garbage in één keer. Hoeveel fucking Nomies wil deze guy wel niet hebben, jongen? Fuck. Hij zegt Nomi farmer is hij. I mean, het is een Mac. Het is een Mac, want ze dingen hebben wel veel stats natuurlijk. Ja, deze dude gaat echt scary worden. Met zijn Nomi gold. Oh, what the fuck? Oh, yikes. Iedereen heeft een beetje geluk gekregen. Sticky, maar ik zet deze wel neer, I guess. Hij kan useful zijn. Nog een... Oeh. Oké, ik deze weghalen en dan zet ik Turbo's, I guess. Oh, ik heb het poet hier zo. Oh shit, dat is goed, dat is goed. Haal ik mijn spoorbed weg.
Damn, ik kom 1 gold tekort eigenlijk. Maar ik moet die wel nu voor je hebben eigenlijk. Ik haal de bal er weg. Ik moet gewoon die warping Ik denk dat ik deze moet wegdoen voordat ik hem aan jou kan geven. Wel, nee, misschien. Ja, ik zet die gewoon weg aan jou. Zet ook je Stormbringer ernaast tot hij zijn attack stakt. Al met Rosa, bro. De enige dragon waar ik altijd op de Divine Shield op ga krijgen. Dat is de enige waar ik gewoon gegarandeerd op de Divine Shield op ga krijgen. En dan gooit die support system hem daarop. Like broken, man. Slap. Wow, for real? Hij heeft een behemoth. No. No, my god. Echt de worst possible. Dat hij er ook nog hit ook. De stats gaan overal op, behalve mijn fucking Warpwing. Echt? En dan krijg ik 7 fucking Fireballers in mijn shop. Wauw. De stats gaan echt overal op, behalve mijn Warpwing. Dat is zo typisch. Damn, jouw shop echt. Als je elementals was, dan ben je echt zo blij met die shop. Oh, boom. 6 op alles. Boom. 7 op alles. Of 12 op alles. Echt. We hebben niet zoveel geluk nog met Roy Rolls, eerlijk gezegd. Oepsie. Oepsie doepsie. Wat is een oepsie doepsie? Ik heb die Moonsteel geplaatst op die satellite. Oh no. Ik dacht dat ik hem op mijn Greasebot had gepleurd. Ja, soms werkt deze game echt gewoon niet. Ja. Echt hè. Kom maar op, weer geen Divine Shield op de goeie. Ik word echt beneukt met mijn like de RNG weer, bro. Like, what the fuck? Echt hè. Again, everything RNG. Die slaat gewoon die 2 rechts er dood. Nee, natuurlijk niet. Of course. Oké. Hij heeft een Drakari Enchanter, die bitch. Die wil ik hebben. But wait, we winning. En nog veel damage ook. Fucking nice. Please, please, please. Geef mij een draak die ik kan gebruiken of zo. Oké, deze doe ik sowieso. Ja, de tweede boer stil hier. Wel, nog een Moonsteel. Fucking nice. Oh, triple in mijn shop. Oké, moeilijke keuze hier om te maken. Of ik haal de Anomaly.
Ik denk dat ik de Moonsteel Gold zou maken. Ja, die wil ik Dat ook. zou ik Maar wat haal ik weg, weet je? Ik denk dat ik die 15 moet weg gaan halen. Ja, denk ik ook. Zo zou die Moonsteel Gold hebben, ja? Oh yes. Nu krijg ik er 2. Loop ik gewoon dit in. Ja, misschien beter niet inlokken. Ik heb gratis refreshes nog. Weer dezelfde shop, oké. Oh shit, what the fuck? Ik heb een King Varian in mijn shop en ik zag hem nu net pas. Oh, what the fuck? Lol. En ik oh shit. Oh my god, die stats. Hij heeft heel veel damage. Ja. Maar buiten dat om is zijn bord meh. Echt hè? Natuurlijk gaat hij nog wel winnen voor mij. Vooral als hij dat doet, ja. Wow. Vooral als hij dat doet. Wauw! Dat was echt crazy. Dat hij dat hitte zo. Wat is dit bord? Wat heeft hij voor een crazy ass bord? I mean, max damage was guaranteed, dit. Maar ze zijn niet zo heel sterk. Ik denk dat we hem kunnen uitscalen. Als we dat kunnen overleven nog. Als ik gewoon 1 keer een goede Divine Shield ergens op kan krijgen. Okay. 1 fucking ding. Dat zal toch geen probleem zijn. Like, wat is dit? Ik vind alleen maar shit voor jou hier. Holo Rover, dat is echt insane. Die moet jij wel hebben. Ja. Als ik die niet aan jou geef, ga jij verliezen, maar nu heb ik weer. Bro, wat is dit? Wat? Bro, kijk dan. Kijk mij nu eens omhoog, bro. What the fuck is dat? Ja, dat is echt insane. Het probleem is, wat ga ik weghalen? Ik geef jou deze, oké? Tenminste, wat gold krijg ik ook. Ja, ik zet hem dan. Ik heb toch nog geen combat stacking, dus ik zet hem gewoon hier neer. Yes. Trakari, oh shit. Ik zet hem zo neer. Ik moet iets weghalen. Ik denk tenminste linker. Ik denk dat ik Griesbot weg moet voor de Trakari. Ja, Griesbot, ja. Het moet gewoon, weet je wat? Ik doe het zo. Nu komt gegarandeerd een Divine Shield op deze. Ja, ik krijg sowieso 2 Divine Shields. Shit, had je niet Oh, nevermind. Laat maar. Dan mag ik deze hebben, want ik heb toch geen plek. Oké, zet ik hem hier neer. Hopelijk kan ik dan magnetic voor je farmen. Hopelijk. Hopelijk zijn we niet dood. Wat is deze shop? Maar zelfs als ik die niet had verkocht, hadden we nog wel niet gewonnen, to be fair. Like, Ja, dat is niet heel veel geboeid. Ik heb nu zelfs meer stats op mijn bord. Oké, nee, dat is voor mij. Ik heb nu meer stats op mijn bord dan dat ik had toen ik hem verkocht had, maar ja, dat is gewoon. Ja. Ik ben echt kankerhard verneukt. Ja, echt, het is effect. Ook omdat ik heel veel refreshes heb gehad met mijn Wisdom Ball, wat gewoon echt random tier 1 garbage is. Het is wel unlucky. Nu pas krijg je eerst de draakjes af ook, weet je? Ja. Like, hoe kunnen wij zo hard verneukt zijn de hele game? Ja. En zijn crap die haalt met de Divine Shield weg. En je wil ook niet in de brand traden je minions, daar hebben er echt geen zin in. Ja. En deze guy had ik waarschijnlijk wel gebied. Echt grappig. Ja, is no chance. Holy fuck. I mean, wat ik in mijn hand heb, weet je, dat is net zoveel als hoeveel ik op mijn bord heb staan. Inderdaad, dat is echt insane dit gewoon. Ja. Fuck, unlucky. Hoe hard wij verneukt zijn. Shit. Ga ik nu shit doen? Ja, is goed. Heel veel shit doen. Is goed. Op de volgende keer beter luck. Yes. Ja, maar wanneer een nieuwe season begint ook trouwens. Ja, echt, ik kan niet wachten.
Is goed. Okay. GG's. Jeez. Doei. Doei. What's your strategy this time, partner? Don't tell the others. I'm rooting for you. I've got some fresh recruits for you. Magic could have given us greatness. But out of fear, they burned the library, silenced our voices, and shattered our legacy. One by one, the gifted were hunted down. They came for me one night, but instead of a pyre, I was thrown into the dark. A second chance, they called it. A chance to prove my kind still had a use. A chance to die in the dark, alone. If I survive, it won't be by their mercy, but by my skill. I've spent my life mastering the arcane, but nothing could prepare me for what lies ahead. Keep up the momentum, friend.
Such soothing beats. Need a drink? Make heals on Jeff. Finish the stuff. On finit. Heals on Kea as well. Ouais, c'est là. Fuck was that? Leave group and Petri. You've got more stuff incoming. There's just an axe and a staff. What the actual fuck? Did we just wipe on fucking trash? On a wipe ici. Oh putain. Oh, what the fuck? So much work for this shit? Nice work out there. Keep up the pressure. Great. Let's get some better minions in here. I feel that that's my fault. It seemed like a completely normal pool with axe and staff. Split them, and I think it's my bad entirely. I've got you in my sights. Pass. I mean, Shit, Josh. What happened? I don't know. It's like, Run up. I'm good. I'm not good. Shit. Oh shit, Josh, what happened? You're good at this.
trouble. Better hire a recruit while you can. Mana? No. Mana. Oh, it's okay. We all hit some bumps now and then. Go back to dead. I like where you're going with this. Hand me the hollow Hand me the hollow Go back to dead. Mariajo, lo siento, tío. Hostias. Golden Drakari? No way. That's crazy. Rigged fucking game again. Fucking rigged, bro. Ain't no way. I've got some fresh recruits for you. That's what I would have picked. Finally, the one that I needed. Looks like Another one. triple. I didn't like that one either. Here's a gold for the trouble. That's what I would have picked.
Hello there. Thank you for watching. Damn, that's some crazy shit. Tier 6. Yeah, I'm dead. Rough battle. Pick yourself back up and turn it around. That's what I would have picked. It's good to get some minions in play. Yeah, I'm probably dead. Well, I'm suppose you're not suggesting that I smuggle terrorists into the United States, right? They told me. What did he say? He said. Can President Bukele weigh in on this? Do you plan to return him? Well, I'm suppose you're not suggesting that I smuggle terrorists into the United States, right? They told me. What did he say? He says, I hope you're not suggesting that I should smuggle a terrorist back into the United States. Listen. What is your, can President Bukele weigh in on this? Do you plan to return him? Well, I'm suppose you're not suggesting that I smuggle terrorists into the United States, right? They told me, how can I smuggle? How can I return him to the United States? Like, if I smuggle him into the United States, or what do I do? Of course, I'm not going to do it. It's like. How do we get here? That's crazy, bro. Like, yeah, this is common. Bro, we are so back. I knew him as a very young man. Now he's just a young man. And he's done a fantastic job. Mr. President, it's an honor to have you. You're doing incredibly. Content president, that's right. And we appreciate working with you because you want to stop crime, and so do we. And it's very, very effective. And I want to just say hello to the people of El Salvador and say they have one hell of a president. Okay, and I mean that. And well, they love him over there. Like, this dude's approval ratings in El Salvador are through the fucking roof. Like, they love him. Well, I know him as a very young man, Marco. Even younger than you. You know, he started pretty young. Little Marco. He'll always be younger. Yeah. Young at heart. But I want to thank you for the great job you're doing. I appreciate it very much. Thank you. Well, it's an honor to be here in the Oval Office with the President and leader of the free world. We're very happy, and we're very eager to help. We know that that's right. We have a crime problem, a terrorism problem that you need help for. Yep. And we're a small country, but if we can help, we can do it. And we actually turned the murder capital of the world. That was the journalist. That's what's crazy is that like 10 years ago, I would always use El Salvador as an example for a PvP server. And then this guy came in and just flipped the script. Right. Murder capital of the world into the safest country in the Western Hemisphere. It's impressive, it is. And, you know, sometimes they say that we imprisoned thousands. I like to say that we actually liberated millions. He didn't imprison thousands, he liberated millions. This is absolutely fucking true. Is that you have a handful of parasites that cause all of the problems, and then after you get rid of them, then the problems go away. And so, like, basically you get rid of all the people that are killing other people and selling drugs and stealing things, and then everything gets better for everybody else. It's actually a pretty simple solution.
And it's crazy how easy it is to make it work. And the problem, I think, is that in America, it's viewed as a bad thing. But the truth is that you're not doing the people there any favors by letting them get terrorized by these psychos. And I think that's the worst part about it, is that you have these, you know, I think these are people living in gated communities that have like these high-minded ideals of like, oh, let's defund the police. These are the people that need the police the most. So, you know, like, It's very good. Who gave him that line? Do you think I can use that? Yes. And in fact, Mr. President, you have 350 million people to liberate. Yeah. But to liberate 350 million people, you have to imprison some. Yeah. You know, that's the way it works, right? You cannot just, you know, free the criminals and think crime's going to go down magically. You have to imprison them so you can liberate 350 million Americans that are asking for exactly the end of crime and the end of terrorism. And it can be done. I mean, he's completely right. It already. And I'm sure that people have seen the change in the streets. A long way to go because you're just initiating your second term. But it's clear that, you know, with the numbers at the border, you know, even in Democrat-run cities, they get a help from the work you're doing. So I'm really happy to be here, honored, and eager to help. Well, we had a terrible thing happen. We had an administration that allowed people to come in freely into our country from not only South America, but from all over the world. Many from the Congo and Africa, Asia, all over the world, Europe, rough parts of Europe. And they came from prisons, and they came from mental institutions, and they came from gangs of Venezuela, other places. And hundreds of thousands and even millions of them came. 21 million people altogether, but many of the people that came, just a tremendous percentage of them were criminals, in some cases violent criminals. We had 11,088 known murderers, half of them 11,088 known. More than one person. This was allowed by a man who what he did to our country is just unbelievable. So we're straightening it out. We're getting him out. But what they did and what that party did to our country, open borders, anybody could come in. As soon as I heard that, I said, every prison's going to be emptied out into our country. That's what happened. And we're straightening it out. And we just had numbers. We had the highest recruiting numbers in the history of our country going into police departments. And a year ago, we had the lowest. Fucking obviously. It's the same reason as the military. Who the fuck wants to serve and be a professional cuck? People that want to be police officers want to. Some of them are just assholes, of course. But many of them want to do a good thing. Why the fuck would you want to go and be a police officer if you're just going to get cucked with everything? No, but you couldn't hire a biggest change. Yeah, the lowest of the and the military now, Marines, the Army, Air Force, Coast Guard, every slot is, I mean, we have the best numbers we've ever had. We call it recruitment numbers. And we've never had anything like it. We had records on at every single level. Yeah, as a military too. Very important, the policemen. The policemen are joining forces now. That we really were having a hard time with policemen because we weren't protecting our police. Yeah. And we cherish our police. The police are great, and the firemen and everybody else. Absolutely. But we have the highest numbers that we've ever had. The most. Do you know who hates the police? White liberals that live in gated communities. There's great enthusiasm and on trade and other things. We're doing great. We're taking in billions and billions of Karens. dollars. We made 2 weeks ago. I gave them a little bit of a pause because you have to show a little flexibility. We go back to what we have to do. The markets have been very strong once they got used to it. But we were losing $2 billion a day. There's no company big like this. This is the biggest deal ever made. Now we're making $3 billion a day. What? We're a great country. When do I get it? Stupid people running this country, and I can say it. But what they've done to us at the border should never and can never be forgotten. It's a sin what they did.
and you are helping us out, and we appreciate it. That's right. That's right. Actually, what you're doing with the border is remarkable. It has dropped, what, 95%? It's been more than that. As of this morning, 99%, 99.1% to be exact. Why are those numbers not in the media? Yeah, no, like, because it was like, there were like apparently like 11,000 people that got in, like, I think it was in like February. And then like last year, and then like this year, it was one person got in. Honestly, I feel like if you can get in and you can outmaneuver the military and you can get across, I feel like you probably should just get citizenship. Like at this point, like that's impressive to me. It is. That's impressive. Yeah, you deserve, like, at least you get a green card for a while, right? Like one, that's amazing. Yeah, like that's impressive. Yeah, like Takashi Castle, exactly. Well, they get out with the fake news, you know, like CNN over here doesn't want to put them out because they don't like putting out good numbers. They only like putting out because I think they hate our country, actually. But it's He says it, and he just pauses and looks at him and smiles. Yeah, hear that? It's a shame. You're right. Isn't that a great question? Why doesn't the media? Why don't they put out numbers? Yeah, 99%. I mean, it's crazy, right? We're doing It's great. a crazy turnaround. Christy, could you maybe say a couple of words about the border? How we're doing? You know, it's just been absolutely phenomenal what a great leader can do. Clear direction. Our laws matter. We should only have people in our country that love us, and the Border Patrol and our ICE officers and law enforcement officers have done fantastic work. So we're proud of them. Now we just need to get the criminals and murderers and rapists and dangerous gang members and terrorist organizations out of our country. So, Mr. President Bukele, we thank you very much for your partnership. It has been wonderful for us to be able to have somewhere to send the worst of the worst and someone to partner with. That's right. We send them to super to jail. continue that partnership because it's been a powerful message of consequences. Mr. President, you wanted people to know that there was consequences if you break our laws and harm our people and endanger families, and this is a clear consequence for See, the that's worst. what I was saying, is that if you know that you're being sent to super jail if you fuck around, I guarantee you there's going to be less people that want to fuck around. That's a fact. Yeah, literally, who doesn't want to deport these people? People that never have to live with the consequences of not deporting them. That's the answer. It's a luxury position that's held by people that never have to be held accountable for it. To the worst, that we have somewhere to put them. Thank you very much. Yeah, we even had this gang member from Venezuela, one of the ones you sent, and we interviewed him just to get some information, etc. from them. And he said, "Oh, well, I got arrested 6 times, but they released me the 6 times, so I should be released again." And then we said, "Well, what's the last thing you do?" And he said, "Well, I shot a cop in the leg, but I did." What? Didn't kill him. I just shot him in the leg. I was like, yeah, why do they have me in jail, bro? He's not even dead. What's this uptight shit? And we're like, this guy was arrested 6 times here in the United States. 6 times. He was released 6 times. And in the last, he was released 5 times. And the last time he was sent to El Salvador, right? So he's not getting released. But the last time he shot a cop, actually, and he shot him in the leg. So these are... Gee, guys, I wonder why people don't want to join the police force. Well, I don't know. Maybe people don't like being they don't want to sign up to be a target dummy. But you said, there's something broken. The liberal establishment, but they're not running things anymore in this country, and we're run by, and I don't say conservative, I don't say anything, we're run by people with great common sense. Yeah, common sense. Because it's all common sense. Yeah. It's not liberal conservative, it's common sense. Exactly. And, like, do you allow men to play in women's sports? Do you allow men to box? Your women and box, because I know you have a lot of boxing. That's violence.
That's abuse of a woman. It's abuse of a woman. But we have people that fight to the Yeah, death. it's violence against women. Exactly, it is. It's so obvious. Duh. Fucking duh. Of course. Death, because they think men should be able to play in women's sports, and some of those sports it wouldn't No, matter you're right. He is really orange today. Yeah, bro, he got it on thick today. much, but it's still He used the whole Cheeto bag. matters. But some of them are very dangerous for women. Some years ago, JD did a good job. Like we said, a decade ago or so, women rights movements were pressuring so that we enacted specific laws to avoid men abusing women. And I think those laws were great because there were a lot of men abusing women. I think that like the language of it not being about like sports or equality, but it just being about women being abused. I think this is another example of how I feel like one thing that I really like about him and also Trump is that, and JD Vance and like a lot of the people here, is that they're co-opting the emotional manipulation and they're using it in their benefit, because like that's really what it is. And a lot of these positions that these people have are totally built on emotional blackmail and manipulation and implication of like you're a bad person or something like that. And so as soon as you break that and you can counter that with something that's equivalent, it immediately falls apart. And that's why the support for these positions have fallen off a cliff. It's because the emotional upper hand has been lost. And that was the only reason that people ever held the position to begin with. Everybody knows this is retarded, but if they can feel good about themselves saying it, they'll do it anyway. Some of the same people are trying to backtrack on that and actually trying to make new laws allowing men to abuse women in sports. Yeah. So actually, that doesn't You do make it in sense. sports. It doesn't make sense. It's crazy. You know, they have weightlifting records, right? Yeah. A woman gets up and swings. She's incredible. A guy gets up and beats her by 100 pounds. What are you going to do? A record that hadn't been broken in 18 years. I wonder why. They put on an ounce, quarter of an ounce, eighth of an ounce for 18 years. Now they have a guy come up, ping. The whole thing is crazy. But they continue to fight. And I don't like talking about it because I want to save it for just before the next election. I said to my people, don't even talk about it because they'll change. And but I watched this morning. There was a congressman. No, I think that there are a lot of people is like, this is like, it's like a flat earth position where like, if you think that like men should compete against women in sports, you're like disqualified because you're not in reality. It's like a reality benchmark check that you fail. Fighting to the death for men. Like that's how I see it, right? Is like if a person believes that, this person is not using logic to come to conclusions, so I can't trust them to make decisions. It's the same with flat earth. To play against women in sports. And you say to yourself, why? What are they doing? What are they doing? But your country's not too big on that. No. Bro, have you looked at the reality of your argument? Have you listened to John Oliver talk about this? Are men stronger than women? Nice work out there. Keep up the pressure.
Very simple question. Just yes or no. Rough battle. Pick yourself back up and turn it around. Oh ho! You're moving up in the world. Down a minion and up a goal. You can still make a comeback. Nice work out there. Keep up the pressure. I didn't like that one either. Here's a gold for the trouble.
I mean, this is, you know, because this is an important question, right? A lot of people don't know the answer to this. It's important that we get to the bottom of it. Most of the time, it isn't men and women, it's kids. Men are usually stronger than women. Okay. So what does that have to do with the point? Welcome back. How's it going out there? A good tactical choice. I didn't like that one either. Here's a gold for the trouble. Go ahead and hire one of these recruits. I think you can win this thing. Shit. Where's my third Deathly Striker? What is this game doing? Nice workout. Some crazy bad luck here. Okay, that's good. That'll do some damage. That's good. Go ahead and hire one of these recruits. That'll do some damage. Damn, no triple. Okay. These two definitely need to be on there. Go ahead and hire one of these recruits. So you think that, like, so for kids sports, you think kids sports should be co-ed?
like, let's say middle school, like, you know, 11-year-old girls, should they be able to play on, like, the boys basketball team, or, like, the, you know, should boys be able to play on the girls basketball team? Should just have one basketball team? Is that what you think? Most kids are co-ed at that age, yes? When you were in middle school, were your sports co-ed? Okay, so like 95% of people are saying no. So how do you reconcile that? Like when I was 6, maybe? Yeah, exactly. There's no foundation for this argument at all. Nobody agrees with this. Nobody thinks this makes sense. The John Oliver episode, every single person who he talked to that was an expert prefaced their statements by saying, we know there's a difference, but... In my opinion, that should be the end of the conversation. Okay, then there's a difference. This is not like... This is such a ridiculous thing to even discuss. Why are we even talking about this? How do we get here? This is insane. It's like, bro, I would rather listen to arguments about flat Earth. Because it's like, the thing is with flat Earth, is that like, I mean, you can't really tell if the Earth is flat or not by like, you know, just living day to day, right? You have to understand like abstract science to an extent. But this, like, you've lived your whole life, you've seen men and women your whole fucking life, and if you come to the conclusion that they're the same, you like, this is a personal reality you can't even keep up with. I think you can win this thing. This is worse than flat Earth. And that's bad. Think about it. You think the average 16-year-old boy isn't stronger than the average 16-year-old female? No. I think that the at peak strength, I bet the strongest 16-year-old males are stronger than any female in the world. You already got power crept at that point. You're done. Because that's biology. And it's the same with a lion or a tiger. Like, you can be as strong as you want, but you're never going to be as strong as a lion that's not even trying. You'll be the biggest dude in the world, and the lion going to be like, not going to give a fuck. Because it's a fucking lion. It's different. There are exceptions. But there's not. This is the logic. So, how many fingers are people born with? 10. We all know it's 10. Everybody knows. You want to say 8 and 2 thumbs. Real cute. At the end of the day, there will always be extreme, radical, medical, events. But this is not the norm. This is not the way it usually is. You don't make decisions based off of that. You don't make decisions based off, well, there's some people that have 9 fingers, so let's make a controller for people with 9 fingers. Nothing works that way. Just stupid as fuck. Of course, we're big in protecting women. Good. That's right. It's a very important form of protection. Yeah. And as you can see, most of my cabinet are women. So that's impressive. Yeah. That's why they're not DEI hires or anything. They're just great at what they do. It just says that the women that he has are not DEI hires. Yeah, exactly. Like, I of course. That's just how it is. That's right. This is very impressive. Yeah, this is a first. We've had women, but we've never had 3 of them right here. That's 4 and 3 men. Look at what we have.
You guys feel a little bit mistreated? That's good. I like it. We've been advanced. I've been very advanced in that regard too. We have Pam, who's been so fantastic. Christy, and the most powerful woman they see anywhere. I know, exactly. They're all afraid of Susie Wells. They say, oh, she's tough. Most powerful woman in the world, according to magazines. What do I know? But I think she probably is. Yeah. You know, she probably is. Congratulations. And you know, Stephen has done such a great job. We have great people. Is that Baldy? But we love what he really lets him have it. Right? Yeah, exactly. There's no games. No. It's very good. He knows. Do you have any questions, please? President Trump? Go on, let's not start Mr. with President. CNN, because there's so... Don't tell the others. I'm rooting for you. What? No, that's nice. Minions really pulled their weight. Do you have any questions, please? President Trump? Go on, let's not start Mr. with President. CNN, because there's so... Save these ones for later. Oh my God, bro, Mr. President. Bro, 12 more years, guys. 12 more years of this. They're just so Mr. President. wrong. Yeah, please. Yeah, thank you, Mr. President. You repeatedly mentioned last night that Russia's attack on Ukraine was a mistake. What is the exact mistake? And have you given Putin a deadline to actually move toward a ceasefire? The mistake was letting the war happen. If Biden were competent, and if Zelensky were competent, and I don't know that he is. We had a rough session with this guy over here. He just kept asking for more and more. That war should have never been allowed to happen. That war, I went 4 years and Putin wouldn't even bring it up. And as soon as the election was rigged and I wasn't here, that war started. Putin got in there because Biden was asleep and couldn't stop him. There was no way that war should have been allowed to happen. And Biden should have stopped he didn't even know what happened. And you take a look at Putin. I'm not saying anybody's an angel. But I will tell you, I went 4 years and it wasn't even a question. He would never, and I told him, don't do it. You're not going to do it. Yeah. And it was the apple of his eye, but there was no way that he would. The thing is that, like, just real quick before I get into this, somebody says, bro, I agree with you on the trans issue 100%. Some women have insane traits given by God himself. Serena Williams that allowed her to be dominant in tennis. Did those traits give her an unfair advantage? Why don't you ask Serena Williams what she thinks about men playing against women in sports? Why don't you go look that up? You're in for a very rude awakening. Would have done it. All you had to do is lower oil prices. If you lowered oil prices, Biden kept the prices so high because he made it impossible to get it. If you lowered oil prices, you would have never had the war. But you wouldn't have had it with me anyway. That war would have never happened. Yeah. And I think it's a great abuse. So now what do? You get a country where 25% of its land is gone, and the best locations, where millions of people are killed. You know, you haven't reported accurately the death. And this was Biden's war, and I'm trying to stop it. Jesus. And I think we're going to do a good job. I hope we're going to do it. They lose 2,500 young people a week, think on average. Now they're Russians and they're Ukrainians, but it's 2,000. We don't care. It's like whatever it is. Intolerable. They're not from your country, they're not from mine, but I want to stop it. North Korea. 2,500, it's a killing field. It's like the Civil War. You take a look, I look at the satellite pictures. This should not be happening in our time. Of course, our time can be pretty violent, as we know. But that's a war that should have never been allowed to start. And Biden could have stopped it, and Zelensky could have stopped it, and Putin should have never started it. Everybody's to blame. Except him. Have you spoken to President Zelensky, sir, about his Obviously. I mean, this goes without saying, but everybody except him. offer to purchase more Patriot missile batteries? Oh, I don't know. He's always looking to purchase missiles, you know. He's against, listen, when you start a war, you got to know that you can win the war, right? You don't start a war against somebody that's 20 times your size and then hope that people give you some missiles. This is what we saw earlier. If we didn't give them
what we gave. Remember, I gave them javelins. Yeah. That's how they won their first big battle. Knew that was coming, bro. With the tanks that got stuck in the mud, and they took them out with javelins. They have an expression that Obama at the time, Obama gave them sheets and Trump gave them javelins. But just something that should have never happened. It's a really shame. The towns are destroyed. Towns and cities are, you know, largely destroyed. They have the spires, you know, the beautiful spires that go up. They say they were the most beautiful in the world in Ukraine for whatever reason, but the most beautiful in the world, they're mostly laying on their side, shattered and broken. Yeah. And most importantly, you have millions of people dead. Millions of people dead because of 3 people. I would say 3 people. Let's say Putin, number 1. But let's say Biden, who had no idea what the hell he was doing, number 2, and Zelensky. So it's Biden's fault more than Zelensky's fault. I really like this diplomacy. Totally throwing Sleepy Joe under the bus. It's completely his fault. Zelensky is just a victim of how stupid Biden is. That's really good. And all I can do is try and stop it. That's all I want to do. I want to stop the killing. And I think we're doing well in that regard. I think you'll have some very good proposals very soon. Last question, sir. Have you attributed a motive? Have you attributed a motive through the FBI investigation behind the attack on Governor Josh Shapiro over the weekend? No, I haven't, but the attacker was not a fan of Trump, I understand, just from what I read and from what I've been told. The attacker basically was just some retarded fucking terrorist idiot that tried to burn down a governor's mansion. Piece of shit. Hopefully they get him. Yep. Pretty simple. That place is destroyed? Yeah. Yeah, there's going to be a subreddit that goes unmoderated tonight. A fan of anybody. It's Another probably just a retard, they whack got him. job. Good. Good. And certainly a thing like that cannot be allowed to happen. Absolutely. So good relation with President Bukele, the best guarantee that this time you... Maybe whenever Bukele leaves, we can just put him on the plane on the way back, right? Like, just kind of like put him, why don't we put him in like the baggage area, right, with the plane? Like, just kind of get him right in there. And then we just kind of like solve, just like get this problem out of the problem. That's illegal? Oh, are you really going to get in on that again? Oh, fuck. Oh, fuck. Won't terminate the temporary protected status? I have a great relationship with this man. Here we go again. I have the best relationship with him. We've known each other. I've known him since he was a very young man, as I said, very, very young, and I was impressed. I said, look how this guy is. In fact, you sort of look like a teenager. You look like a teenager. I said, what kind of a country is this? He grew up well in the last 5 years. Do you support an extension for nationals of El Salvador under temporary protected status? Do you plan to ask Let's hear the question from this very low-rated anchor at CB. All right, everybody, let's listen to the retard. President, do you plan to ask President Bukele to help return the man who your administration says was mistakenly deported? See, you knew it was gonna be some bullshit, bro. Like, they're gonna be on, oh my god. Oh my god. The man who was mistakenly deported to El Salvador? Well, let me ask Pam, would you answer that question? Sure, President. First and foremost, he was illegally in our country. He had been illegally in our country. And in 2019, 2 courts, an immigration court and an appellate immigration court, ruled that he was a member of MS-13. Wait, so there were 2 courts that said that he was a member? And he was illegal and people want him back? What? It's crazy. People so dumb, bro. I know.
No, such bad trades, bro. And he was illegally in our country. But right and now, I'm dead. it was a paperwork. It was additional paperwork that needed to be done. Crazy That's bad up luck. to El Salvador if they want to return him. That's Crazy not up bad to us. luck. The Holy Supreme shit. Court ruled, President, that if, as El Salvador wants to return him, this is international matters, foreign affairs. If they wanted to return him, we would facilitate it, meaning provide a plane. So will you Well, it return? wouldn't be to America, right? It'd be to like a. No, because then you'd be far left. Oh, and I'd be... I don't know, like a volcano or something. Like, I mean, we wouldn't be like we facilitate an airplane, but did they say that the airplane had to go back to the United States, or did they just say we had to facilitate an airplane to get him out of El Salvador? Because like this is specific, right? Like, there's a lot of ways that you can come up with. Yeah, exactly, right. And you are doing a great job. Thank you. Usted estaría But dispuesto. wait a minute. Can you just also respond to that question? Because, you know, it's asked by CNN, and they always ask it with a slant, because they're totally slanted, because they don't know what's happening. That's why nobody's watching them. But would you answer that question also? Just talking shit like this, like crazy. Oh my God. Yes, gladly. So, as Pam mentioned, there's an illegal alien from El Salvador. So, with respect to you, he's a citizen of El Salvador. So wait, so the guy that we deported was from So wouldn't it be his call? Because he's the... Don't tell the others. Well, all right, we're going to hear it from the man himself. It's very arrogant, even, for American media to suggest that we would even tell El Salvador how to handle their own citizens as a starting point. As 2 immigration courts found that he was a member of MS-13. When President Trump declared MS-13 to be a foreign terrorist organization, that meant that he was no longer eligible under federal law, which I'm sure you know, you're very familiar with the INA, that he was no longer eligible for any form of immigration relief in the United States. Oh. So he had a deportation order that was valid, which meant that under our law, he's not even allowed to be present in the United States and had to be returned because of the foreign terrorist designation. This issue was then... You realize what she's saying is pure fabrication. Look up the syllabus of the decision 9 judge. On 9 agreed he should return, and no court ruled that he should be removed unless SCOTUS is lying. Well, I mean, if he was found to be part of a gang member and he's an illegal immigrant and we want to send him over to super jail, I think that sounds great. That's the way I feel about it. And I think that's the way most normal people feel about it. He wasn't, though? Really? So 2 courts just kind of invented that? Well, also, like, if he's from El Salvador, shouldn't it be this guy's decision? You're good at this. Because, like, if that's his guy, right? I mean, that's not even our decision. That's going to be his decision. So it's up to him. What does he think? He's still an illegal. Exactly. He's still an illegal. Yeah, what's this? Whoever made that argument, we should send him over to your house? I wish they could. By a district court judge, completely inverted, and a district court judge tried to tell the administration that they had to kidnap a citizen of El Salvador and fly him back here. Yeah. That issue was raised with the Supreme Court, and the Supreme... So the logic is that, like, the guy gets deported for being here illegally, and he gets sent back to his home... Come on, Varanas me up. Sad. I was hoping for Varanas here.
should have teared up. I'm gonna get a tear. Actually, it doesn't matter. It's okay. Maybe I should go make this one gold, actually. Country, and the court decides that we have to take him out of his home country to bring him back here illegally again. Oh my god. Oh my fucking god. This is crazy. People making arguments for this guy like he would help them if something happened to him. It's insane. Seacott isn't bringing him back. Oh, I got a feeling he's gonna be there for a while. Yep. This is the best wrong deport example, by the way. This is their best wrong deport example, by the way. Yeah, exactly. I can bring in more powerful minions now. The court said the district court order was unlawful and its main components were reversed 9-0 unanimously, stating clearly that neither Secretary of State nor the President could be compelled by anybody to forcibly... Secretary of State Rubio's like, immediate charge. See, I told you. Uh-huh. That's me. Yep. I did that. Retrieve a citizen of El Salvador from El Salvador, who again is a member of MS-13, which, as I'm sure you understand, rapes little girls, murders women, murders children, is engaged in the most barbaric activities in the world, and I can promise you, if he was your neighbor, you would move right away. So you don't plan But to the ask for Supreme anything Court else is to get him asking back? to. Is that What was the ruling your in the Supreme Court, Steve? Was it 9-0? Yes, it was a 9-0 in our favor. In our favor, against the district court ruling, saying that no district court has the power to compel the foreign policy function of the United States. As Pam said, the ruling solely stated that if this individual, at El Salvador's sole discretion, was sent back to our country, that we could deport him a second time. Well, No version of this legally ends up with him ever living here because he is a citizen of El Salvador. That is the president of El Salvador. Your questions about it, per the court, can only be directed ask to him. I asked ¿Usted lo President liberaría, Bukele, what is your, Presidente can President Bukele weigh in on this? Do you plan to return him? Well, I guess, I'm supposed to have suggesting that I smuggle terrorists into the United States, right? They told us. What did he say? He says, I hope you're not suggesting that I should smuggle a terrorist back into the United States. Listen. What is your, can President Bukele weigh in on this? Do you plan to return him? Well, I guess, I'm supposed to have suggesting that I smuggle terrorists into the United States, right? They told us. How can I smuggle? How can I return him to the United States? Like, I smuggle him into the United States, or what do I do? Of course, I'm not going to do it. It's like. How do we get here? That's crazy, bro. Like, yeah, this is common. Bro, we are so back. Oh my God. Isn't it crazy that something that's just fucking common sense, we've been waiting literally years for this shit to happen? Finally. Fucking finally. I've been waiting on this for a bit. I mean, the question is preposterous. How can I smuggle a terrorist into the United States? I don't. Yeah, she's asking him to. Yes, smuggling a terrorist. What the fuck? The power to return him to the United States. So you can release him inside El Salvador. Yeah, but I'm not releasing. I mean, we're not very fond of releasing terrorists into our country. I mean, we just turned. They're asking him. Wait. They're asking him, "Are you gonna, dude?" Oh my God. Trump smirking, so already loves it. Oh God. He's like, see, you fucking idiot. Look at his face.
the murder capital of the world into the safest country of the Western Hemisphere, and you want us to go back into the releasing criminals so we can go back to being the murder capital of the world? No, that's not going to happen. Well, they'd love to have a criminal, Yeah, released into I mean, there's a fascination. They would love it. Yeah. They're sick. These are sick people. Marco, do you have something to say about Yeah, I mean, Stephen outlined it. I don't understand what the confusion is. This individual is a citizen of El Salvador. He was illegally in the United States and was returned to his country. That's where you deport people, back to their country of origin, except for Venezuela that wasn't refusing to take people back, places like that. I can tell you this, Mr. President, no, the foreign policy of the United States is conducted by the President of the United States, not by a court. And no court in the United States has a right to conduct the foreign policy of the United States. It's that simple. End of story. And that's what the Supreme Court held, by the way, to Marco's point. The Supreme Court said exactly what Marco said, that no court has the authority to compel the foreign policy function of the United States. We want to... Well, there it is. It looks like there's a lot, like, bro, there's going to be a lot of people going to El Salvador soon. Yep, the Karen world order is crumbling before our eyes. I want you guys to understand that. This is the beginning of the end for the Karen industrial complex. I love to see it. It's absolutely beautiful, isn't it? I love it. Case 9-0, and people like CNN are portraying it as a loss, as usual, because they want foreign terrorists in the country who kidnap women and children. But President Trump, his policy is foreign terrorists that are here illegally get expelled from the country, which, by the way, is a 90-10 issue. Well, Mr. President, you everybody agrees on this. This is just, it's such a ridiculous thing to say. Yeah, it's really, do Democrats really want to die on this hill? Yeah, I guess so. It's really sad, man, it is. That if the Supreme Court said someone needed to be returned, that you would abide by that. You said that on Air Force One just a few days ago. And they said that it must be facilitated. Why don't you just say, isn't it wonderful that we're keeping criminals out of our country? Why can't you just say that? Why do you go over and over? And that's why nobody watches you anymore. You have no credibility. Please, go ahead. President Trump. Oh God, I fucking love this, man. This is, bro, they need to do these more. Just absolutely complete Karen eradication. This is amazing. Thank you so much. How many illegal criminals are you planning on exporting as many as we can. El Salvador? And President Bukele, how many are you willing to take from the U.S.? As many as possible. Yes! And I just asked the Get president, him out. it's this massive complex that he built, jail complex. Super jail. I said, can you build some more of them, please? As many as we can get out of our country that were allowed in here by incompetent Joe Biden through open borders. They deported the guy by mistake. They admitted it. The dude's an illegal, but he should not be in prison. Well, yeah, he should. So, like, I don't understand the logic. If he's a citizen of El Salvador, then shouldn't El Salvador be the ones that make the decision? I've got some fresh recruits for you. Like, so I mean, because you obviously don't think that the court should decide what El Salvador does with its own citizens, right? I mean, you don't think that. So, like, shouldn't, I mean, because we've got the main guy from El Salvador right here. And so, like, I feel like we could just kind of get to the bottom of this real quick. We already have. But, like, so how's this a problem? So, if he's a citizen there and they put him in jail, then what's going on with this? No, we'll give him a minute. El Salvador didn't make the decision. Trump deported them to a prison because the U.S. thought he was a criminal, but he wasn't, was he? Well, 2 courts decided that he was a criminal, and by his existence inside of the country, that classifies him as also a criminal. So, yes, he was in fact a criminal in multiple regards, but even besides that, El Salvador didn't make the decision. What do you mean they didn't make the decision?
You realize Trump and this guy got together and they worked out the plan to figure out who's going to be there, right? Like, it's not like they just, you know, airdropped him like Fortnite inside of the CCOT prison, and Trump was like, "Cut! I got you. All right, I gotta go." Like, El Salvador clearly made the decision because it's their citizen, number one, and it's their jail, number two. How do you think El Salvador didn't make the decision? Violating the court's previous rulings? The court's previous rulings are not relevant when El Salvador is making a decision with a citizen from El Salvador. The court's ruling does not apply to the way El Salvador chooses to treat one of its citizens. They're not accountable to the United States Supreme Court. That's not how it works. Like, what are you talking about? Like, this is insane. Then, no, but like, Trump, they did. They decided to put him in the jail. Like, what are you talking about? Do these people really think that we have the ability to make a country do what it wants with its own people? Well, again, this is the problem, bro. Is the Supreme Court wrong then? No, it's not wrong or right. It just simply doesn't apply. It doesn't apply because it's not their decision to make. It's the decision of El Salvador to make. So do you think that the Supreme Court should be able to tell El Salvador what they can do with their own citizens? Yeah, these people actually retards. Do you think that the United States Supreme Court should be able to tell El Salvador? Because like he's in that country, right? So it's their decision. I'll be right back. Let's see what he's going to say. Nothing. Okay, let's move on. The president violated the rulings of the courts transporting him in El Salvador. Trump violated court rulings with his action. Painting this as in El Salvador or doing anything illegal is just propaganda. This is clearly about Trump's actions. Trump's actions are not relevant in this because he's in El Salvador. So if El Salvador chooses to keep him in prison, that's their own prerogative because it's their citizen. It's that simple. He transported them? Yeah, so are you saying that, let me get this straight, we shouldn't transport people that illegally immigrate here back to their country of origin? What are you talking about? This is just so stupid. Like, everything about this is stupid. It's unbelievable. Like, if you find yourself on the other side of this issue, you have left reality. You have completely departed from the realm of the sane. It's emotional manipulation? Yes, it's not even a question. Open borders. You probably hear open borders and you can't even understand it because nobody can understand it. Nobody smart or with common sense can understand it. So we have millions of people that should not be in this country that are dangerous. Get them out. People, because we have people, but we have millions of people that are murderers, drug dealers. They've been allowed to come into our country by other countries that were very smart. When they heard that this very low IQ president, and by the way, I took my cognitive exam as part of my physical exam. Here we go. And I got the highest mark, and one of the doctors said, "Sir, I've never seen anybody get that kind of, that was the highest mark." I hope you're happy with that. Although they haven't been bugging me too much to take a cognitive, but I did do my physical and it was released. I hope you're all happy with it. I noticed there's no question, so probably you are. But the cognitive, they said to me, "Sir, would you like to take a cognitive test?" I said, "Did Biden take one?" No. Oh, God. Did Biden didn't take a cognitive test? That's crazy. I wonder why. Anybody take one? No, not too many people took them. I said, what about Obama? Did he take one? No, he didn't take one. Obama's smart. Hallo. Hoi. Let me be the only one to take one. Wat? Zijn er draken? Er zijn draken. Thompson is heel goed met draken. Als je een poet hebt, dan elke keer gooi je die stats van van één draak op alle draken, of tenminste op de draken die naast die poet staan.
Ah, dat is wel goed inderdaad. Ja, Terragosa is dan goed ermee. En Poet, ja, dat is eigenlijk wat je moet hebben na draken. En dan gewoon zoveel mogelijk stats stacken. En zorgen dat je Poet niet de laagste HP heeft. Anders wordt hij opgegeten. Ja. Ik moet snel die taak vinden die HP geeft dus. Yes. Dat zijn Naga Scrollboard en dat is oké. Moeilijke keuze hier. Of ik neem die Whelp, of ik neem die Bonehead. Of ze geven me banana. No, dat is bad. Is dat zo? Ja. Dat is HP, 4-6. Ja, maar dan hebben we 1 unit minder. Dit is 3-3 wat ik nu al heb hier. En dan moet ik ook nog 1 gold floten. Kan je refreshen? Ja, maar daar heb ik niks aan. Het is die 1. Niet je hero power doen als je 1 unit hebt trouwens. Dat werkt niet. Ja, nee, dat ook niet. Nee. Oké. Nice, je aunt. Nu krijgt hij gewoon 2 damage. Holy shit, echt. Insane, extra damage. Taken them 3 times already. I like taking them because they're not too tough for me to take. Coin kopen en gebruiken. Best wel veel Nagas in je shop steeds. Ja, best wel hè. Die frontteken is echt goed als je een golem hebt. Die krijg je er 2. En dan Drakari hebt. Echt waar. Helaas kan je niet En in als de je dan draak... die draak Dat kan niet. Je kan die draak er niet opgooien. Ik heb het geprobeerd. Jawel, Nee, je ik kan heb hem het alleen geprobeerd. erop... Ik heb het I know, geprobeerd. maar je kan het alleen Ik heb het opgooien wanneer de volgende turn... Heb ik ik heb geprobeerd. het ook gedaan. Mij lukte het niet, toen die gold was. Hij doet het wel. Het lukte maar niet. Toen ik die draak gebruikte gebeurde niks. Ik had er gewoon gegooid de batterij. Oh, misschien hebben ze het gefixt on zijn of zo. Maar Misschien is het alleen maar als die non-gold is. Nee, het werkt ook op gold. Ik heb hier 2 draken, maar... I mean, jouw hero power is sowieso goed met alles, dus mijn eigenlijk niet uit. Ja, weet je wel hè? Ja. Behalve Undead zou ik zeggen. Ja, oké, met Undead niet zo heel goed, maar ook weer wel. Want Undead heeft meestal veel attack en dan buff je gewoon heel veel attack. Ik doe gewoon deze zo en dan koop ik die. De volgende en dan koop ik hem en dan plaats ik chill. Ja, en dan geef ik jou deze, want ik heb 1 coin over. Want het is beter op jou, want jij kan die stats... Oh. Je moet je stats gooien op je lage HP, zodat je meer HP overgooit, weet je. Oh. Maar op zich maakt nog niet uit. Je moet proberen te zorgen dat al je units ongeveer even stats hebben, zodat je meer je stats overgooit, weet je. Maar ja, je hebt nog maar 2 units, dus maar nog niet veel uit, maar... Weet je. Ja. Je lowest HP wordt geblast, namelijk. Oh, ik heb hier ook Atomic Guest. Ik denk dat ik die ook gewoon bij ga nemen. Oké. Ik kan nog steeds tieren ook. Nice. Oh, als je dat nou dan gaat de 4-4 of de 2-4 wordt overgegooid. We hopen dat het de 4-4 is. Oh, dat is sick. Ik heb best wel wat spels gespeeld. Drie. Ja, van mensen C3 zeg. Jullie hebben wel veel te veel die taken zeg. Gelijk lekker veel damage. Instant 1v2, omdat die stats zo instant zijn. Pretty. Nog een Tarnagest en ik heb hier ook nog een 16 zeker. Ik ga denk ik gewoon dit, deze units. Oké.
Oh fuck. En een 16, wow, OP. Ja, je moet ze allemaal een beetje HP increasen, dat je meer HP overgooit, weet je? Eerst, je moet altijd als laatste moet je die Tarmagister doen, hè? Want het improved per spel. Sorry, ja. Misschien had je 1-1 extra kunnen hebben, maar... Op zich niet heel big deal, maar... Weet je die tand ook weg, dan kunnen ze niet echt iets kunnen, want alles gaat heel sterk. Ja. Ik heb ook een Patient Scout. Misschien kan ik het hier even eruit halen. Dan gaat het hier 7 inderdaad. Voordat jij tegen deze gaat. Ja, echt hè. Met zijn Divine Shoot Crap en Venomous. Oh, wauw. Goed dat ik ook tegen deze dude ga. Hij heeft een Varanus. Hadden nu maar een Crowfowl. Dat zou echt nice zijn. Damn. Zo strong gelijk. Echt zo strong. Ik had een Krijval echt net, ik had niet gefrozen denk ik. Ja, je had niet gefrozen. Ik zag hem ook, maar hadden niet kunnen weten dat hij dat zou krijgen. Nog een 16 hier zo. Ik kan ook 10, ja, maar ik koop die 16 wel gewoon. Oké. Nog een 16, wauw. Die op die. Deze op die. Die op die. Geef me een Griefner nog. Neem die meest linker. Dan krijg je elke turn een spel. Dan heb je gewoon een gratis spel om extra te casten. Oh, ja. En ook die spel moet je ook nog halen. Nou, even kijken. Die tand eigenlijk gewoon daarop, dan is hij iets sterker. Ja, Dan doe ik deze aan. En eerst en die deze andere, aan. eerst de En andere dan doe tand. ik... Zo, en dan krijg ik alles 4-4. Wow, fucking sick. Dat stakt zo snel. Oh ja, eerst had ik die tand moeten doen weer, ja. Ja, moet je misschien 1-1 extra gehad. Ja, dat was ook echt zo, want het is nu 6-6. Ja. Misschien had ik maar één spel, I don't know. Of misschien beide. But we had a great physical. Boom. Hij heeft best wel damage gestikt, deze guy. Inderdaad. Maar het is eigenlijk niks vergeleken met jou. Oh, ik moet nog wel aan de beurt komen, shit. Oh, dat lukt al, lukt wel. Here we go, stacky stack. Volledige damage. Dat is een hoop damage. Ik komt hier aan. Heb ik ook gedaan. Nou, hoe ga ik het nu doen? Even kijken. Eerste tand, eerste tand, eerste tand, eerste tand, eerste tand. Oh, ja. Ik zie het ook weer. Ik ga alleen hetzelfde, gewoon deze die zo. Oké, nu wordt het een 4-4 nog steeds. Ik had het op 16 moeten doen. Oh. Gaat dat? Ik ga gewoon op 16 douwen. Ik heb niks op 16 gedaan, hè. Oh my god, bro. Dat is de worst play. No. No. Nu gaan we verliezen misschien. Ja, dat kost best wel wat stats, ja. Een heleboel stats. Hoeveel kost het? Zegt, 7, 14. 7, 14, 14, ja. Plus 7 nog erbij op. Oh my god. Oh. It happens. Ik mis ook 2 spels, helemaal genoeg. Ik had gewoon meer gestekt kunnen hebben. Ja, dit gaan we verliezen. Dit is ook wel een beetje uit alsof ik dit niet had kunnen. Dat misschien wel nog steeds.
Dit wordt max damage 15 sowieso. Ja. Boom. Je ziet het waarschijnlijk dat ik het nog niet geld ga. Hadden we gewonnen? Ja, we hadden gewonnen, had ik dat niet gegaan. Ja. We hadden makkelijk kunnen. Shit. Ik ga het gewoon direct doen als die guy anders gaat vergeten. Hè? Ja. Maar ik krijg wel 5 gold erbij, misschien is het gewoon calculated. Ja, wel. I guess. Gaat hier ook weer. Eerst al die crap spells en dan die Tamartist dupe op de 16. Ik doe daar dan top. En nog een keer daar dan top. Wow. Ja, op de 16. Ja. Je moet eerst nog die gem red doen. Gem day, gem day, gem day, gem day. Shit. 2. Oké, wordt 4-4 overgegooid alsnog. Dus dat is nog goed. Is best wel nice die gem red voor die extra stats elke keer. Extra spel. Ja, best wel. En als ik zo meteen zo'n battle vind, is dat op zich ook wel handig om te halen. Ik kan misschien ook in theorie nog steeds overswitchen naar Quillboard als ik heel veel Quillboard vind. Echt hè? Je vriezen? Ja, zit ik aan te denken, maar wil ik dat? Caretaker is wel goed. Maar... Ja, sure. I guess so. Everyone's gunning for you. Watch out. Gelukkig gaat dat ding ook dood als hij me slaat. Oh nee, gaat niet dood, dat fuck. Hoezo krijgt hij 0 damage ervan? Door die app Clipsilon. Oh. Dat is best een goede combo eigenlijk. Ja, dat is een hele goede combo. Hij heeft ook al die tier 7 echt crazy gewoon. Ja, bied ik dit? Jawel hè? Ja, dat bied ik. Easy. Easy peasy. Omdat we zo HP hebben, ga ik misschien ook gewoon direct met tier 6 nu. Your minions really pulled their weight. Ik ga niet naar tier 6 alleen, moet ik iets verkopen. Oh. I guess, ik ga gewoon iets verkopen. Ik ga iets zo verkopen. Ik heb hier een 16 voor je. Een extra 16. Ja hoor. Zal ik het zo verkopen? Ja, doe maar. Tier up. Dank je, dank je. Nou, eerste stand. Deze 2 keer, I guess weer. Oh, deze heb ik nog. Er zijn best wat mensen al tier 6 ook, 3 mensen. Okay. Volgende turn kan ik gewoon tegen een tier 7. Want zolang we zoveel HP hebben, kunnen we het goed wel doen. Wat? Kan die volgende turn daarna ook direct een tier 7. Okay. Deze guy is wel gevaarlijk eigenlijk, hij heeft 2 keer choose one. Elke keer krijg je 2-2. Inderdaad. Je stekt hard. Oh my god, hij heeft een narrator al. Die moet ik hebben. Die narrator gaat wel heel goed zijn, ja, met mijn beeld als ik die naar ga. Oh my god, hij krijgt echt max value. Wanneer gaat die narrator dood? Oh my god. Kill die narrator.
Eindelijk. Hij heeft eentje niet max gekregen. Maar zijn hele hand zit vol, dat weet ik wel van die ally. Ja, inderdaad. Ik heb er nog een 16 voor je. Pinta Kari. Ja, dat zou die willen. Nee. Acteer. Oké. Ik zet plaats 16 nieuwe opstand. Oh, ik kan nu met tier 7 ook doen. Sea Witch. Sea Witch. Dan kan ik shit dupen in de shop. Dan gaat het heel snel. Aan mij geven. Hoezo? Hij is ook goed voor Omdat mij. ik naga ben. Maar hij is ook goed voor mij. Goed voor... Ik vind het ook goed voor jou hoor. Oh, je gaat hem ook direct klonen bedoel je? Kan ik doen, maar... Had ik nog niet aan gedacht. Ik moet hem wel plaatsen sowieso. Ik hoop nog een unit te vinden. Ik kan een van die dingen verkopen en dan krijg ik heel veel meer stats erbij. Ga ik even verkopen en krijg ik 15 doe ik op alles. Zal ik dat doen? Wacht, wat je kan doen? Kan je deze doen op die op deze tier 6 in de shop snel, please? Oké, dan geef ik deze aan jou, deze spel. En dan moet je hem nog een keer, moet je dat daarop doen op die draak, oké? En vond het toen geef ik je een triple. Deze draak ga ik dan gewoon buffen de hele tijd met die. Ja, weet je hoe fucking OP dat is. Dan moet je eigenlijk ook nog een poot ernaast hebben, want dan kan je met je hero power, kan je hem gewoon heel hard buffen met die stats. Met jouw hero power, boom, dan geef je hem elke keer al die laagste units de stats over, weet je? Wow, ja. Volgende turn heb je die draak gold, oké? Goed, ja, dat is wel goed inderdaad. Ik ga denk ik die Sea Witch gewoon dupen. Daar kan ik 2 keer die spel overgooien naar je. Wow. Hij gaat zo hard stacken, oh my god. Verkeerde trade. Dat is unlucky. Als die Poki gewoon mijn andere had getraind, dan had ik hem Dus was zo weak toch? Ja. Ik heb hier een poot in mijn hand ook. Huh? Sorry. Oh my god, perfect. Oké. Dan gooi ik deze nog over naar jou. En deze ook naar jou. En dan heb je nu... Die draak kan je ook nog kopen, dan heb je weer een triple. Ja, als ik die poet ook gold maak, dan... Deze heb ik nou nog. Als je die poet gold maakt. Dan wordt het double stats. Oké. Dat is zo. Nog een repertoire. Of wil je deze Battle Guys en Death Rattles? Ja, graag Moira. deze. Graag die, ja. Alhoewel, als je nog een draak had, dan kon je die 2 draken stacken per keer. Oh, shit. Dat hadden we moeten doen. Nou, oh, wel, dit is ook goed hoor. Maar... Misschien moet ik ook de Fine Shield opgooien ook direct. Doe ik gewoon direct de Fine Shield op. Ja. Ik wil op deze. Oh, ja, echt hè? Fucking smart. Nou, hou gewoon die meest recht... Oh ja, die kan je ook wel. Je moest eerst nog je spel dupen. Voordat je die 16 had weggedaan, shit. Of course, ik vergeet ook eens ook shit. Nou. Eerst de tand, eerst de tand, eerst de tand. Ik doe even daar tand op. Ja, je moet het op units doen dat je... Dat de laagste unit wordt opgegeten. Oh, dat is je poet. Je moet je poet buffen 1 keer ook. Buff je poet, zodat hij niet doodgaat. Oké, en dan die... ja, doe me daarop. I guess. Nou, dan geef je maar 2-2, I guess. Eigenlijk gooi deze tand op die Thaumaturgist. Dan geef je 4-4 tenminste. Aan de Thaumaturgist, ja. Ja. Oh, 3-3. Is tenminste beter dan niks. Ja, ik moet eigenlijk op een andere manier doen. Ik moet die, mijn poet dan even iets sterker maken. Ja. No, Moira, vieze bitch. No, die... Wauw. Hij stekt zichzelf. Oh, deze burnt precies goed. Boom. Wacht ermee. Oké, deze on je.
Ik haal die andere draak ook gewoon direct weg, die Divine Shield draak. Welke? Oh Ik heb ja, mijn Divine wat, Shield erop nu. Ja, maar wanneer als je nog eentje krijgt, nog zo'n tier 7? Want je wilt eigenlijk 2 draken stacken. Ja, dan koop ik gewoon nog een nieuwe. Ik heb er gewoon nu geen plek voor. Oké. Want ik moet een buffer rond constant om die HP te laten houden ofzo. Als jij iets goed ziet, zo'n tier 7 of zo, de narrator hoeft niet meer, dat gaat niet meer werken, maar als je een tier 7 ziet, moet je even zeggen, oké. Ja. Tier 6, deze is wel goed. Een poet. Nog één, Wacht, nog niet kopen, Maak hem gold. Oh, Dan krijg je dubbel de stat die, dat je krijgt. Oh, wat wil je hiervan? Weer een Sea Witch, I guess. Kom zeg op zich ook al plaats hoor. Dat kan. Maar wat ga je dan wat ga je weghalen? Ik weet niet. Ik kan ook gewoon aan jou geven, misschien een gold maken als je wil. Ja, ik denk niet dat ik een gold wil maken, maar ik wil wel units ermee halen. Hier, een gold. Oh. Plaats hem, geef hem aan mij, dan geef ik hem weer terug. Kan niet. Oh ja, dat kan niet hè. Nee, helaas werkt het niet. Next turn krijg ik een gold, toch? Ja, next turn krijg ik een gold. Oké. Dus dan moet ik eigenlijk ervoor zorgen dat ik... dit is ook wel in de shop. Kijk, ik heb die 18, elke keer geef ik 4-4. Gewoon elke naga krijgt 1-1 erbij voor elke spel. Dus ik stack nu gewoon langzaam omhoog. Ja, dat is echt zwak en goed ook. En er wordt steeds meer. Oh, maar hij stackt ook echt insanely hard. Maar jij stackt ook hard, hè? Jij gaat steeds dubbel en dan verdubbel en dan weer steeds sterker en sterker. Wordt steeds hoger. Ze moeten rechts treden. Treed rechts. No, anders had je nog heel veel damage kunnen doen. Zijn allies waarschijnlijk super weak trouwens. Wat is die guy die is weer. Echt zo unlucky. Zo unlucky weer. Mijn Mora eerst dood. Wauw. Ja, ik dacht wel zijn allies zal wel niet zo sterk zijn. Ze zijn wel de sterkste. Ja. Ja, hij is weak. Maar deze kijk echt 10 pot gems te werken elke turn ofzo. Wacht dan. Ik wil graag nog een Thermagist ofzo. Eerst die up. Fuck, ik had hem moeten klonen. Oh shit, ja. Oh, ik heb hem Ik heb hier die Naga, maar ik weet niet of ik die Naga wil. Oké. Oh, die Groundbreaker. I mean, hij krijgt 19 per... Wacht, ik geef je deze spel, wacht hoor. Je kan hem gold krijgen, oké. Ik denk dat het wel waard is. En dan geef ik je nog eentje. Ik geef er nog één, wacht hoor. Een moment. Ik heb money nodig, shit. Ik heb ook geen money. 1 seconde. Accept Stitched Salvager. Oké, ik doe wel dit zo. Dan heb ik money. Dan kan je hem op die Groundbreaker gooien. Dan krijg je gelijk gold. En dan kan je denk ik 1 zo'n Thermagist kan je gewoon weghalen. Dat boeit niet meer. Ja, dat. King's Arena, I guess. Ja, is money. Misschien moet ik nog een 16 ook weghalen. Ik heb niks aan die normale 16. Ja. Ik heb nog een Groundbreaker, maar ik geef je deze. Mobster. Nog een mobster. Oei. Ik heb nog zo'n Cadaver Caretaker nodig. Die draak van hem is wel een beetje scary. Nou, hij gaat mij Berna.
Als je nog een Ja, cadaver maar nog killt... steeds je clone, man. Ja, Misschien moet je die brandspit vangen. Nee, dat is echt niet. We moeten een Rivendare dan hebben. Oh jee. Ja, misschien moesten we ook gewoon Kilbar gaan. Dat is blijkbaar te OP gaan. Holy shit. Ja. Misschien moet ik iets 60-60 maken. Verkoop alles. Kill die bitch. En stack mijn draak echt 1000 of zo. Maar Ja, dat zou heel goed zijn als dat kan. dat is lastig, want ik weet niet... Daar heb je hebt statsplitter spells nodig dan. Ik heb nog zo'n spel. Ja, I mean... Ja, het is sowieso wel nice. Ik heb een statsplit spel, die bewaar ik voor je. Nice. Come on, game. Nog een statsplitter. Oh, ik heb hier een triple ook. En ik heb hier ook nog iets anders. Is goed, nou, wacht wat. Nog een groundbreaker. Ik ga maar weinig stats kunnen stacken. Oh nee, wacht, ik kan 20. Dan ga ik nu niks plaatsen, want dan stek ik nu gewoon best wat stats. Jammer dat ik die Tarmogistan Gold heb, dan kan ik heel veel meer stats stacken. I think you can win this thing. Nice work out there. Keep up the pressure. For the Alliance! That'll do some damage. Keep up the momentum, friends.
free. The scourge will consume you! I think you can win this thing. Mm-hmm.
Hallo. Geen probleem. Ik ben bijna klaar. Oh, nice. Het is de laatste ronde. Ik ga even wat drinken pakken. Is dat terug? Spend an evening by the fire. Don't? I got some juice the other day. I think it was yesterday. It's pineapple, melon, mango, and maracuya, whatever that is. New Shan Shui signature legendary card. Free card in the shop apparently. Dat is een gratis kaart in de... Eens komt naar. Een gratis kaart? Ja, in de shop. Die is er net bijgekomen. Maar hoe werkt dat dan? Je Je wilt het in battlegrounds? Nee, gewoon voor de game zelf, maar why not? Het is gratis. Jij speelt geen andere game mode, of wel? Nee. Maar je krijgt alsnog die gratis shit. Het is wel leuk als ze meer game modes maken, in plaats van alleen battlegrounds. Ja. Oké, invite me maar. Oké. Meer gewoon dat die battlegrounds shit is altijd, ofwel die andere game modes. Ja. Dan moet je gewoon over kaart hebben, anders is het gewoon niet leuk. Ja, dat is het ook. En als je niet die... er zijn elke keer metadecks. En dan moet je elke keer je decks gaan veranderen. Elke paar weken om dat soort dingen te veranderen. Ik kan je ook niet weten. Er staat options. Hanging out in battlegrounds. Nee, dat start ik al. No, you declined my invitation. Let's go. Joe's. Exam, so I know you can answer. And the doctors who are total professionals, Walter Reed Medical Center, they're great people. And I visited. Ze hebben het rare liedje eigenlijk weggehaald. Dat bij hard soort. Als je dat herinnert. Ik hoor het nog steeds. Ja? Soms wel, ja. Het is elke keer anders volgens mij. Ik heb nog een hiccup-hour. Ik zit aan het denken, wat is als ik nu Galakrond's ding krijg? Dan kan ik het tier 6 kopen en dan reroll ik hem naar iets anders. Wow, dat is super handig inderdaad. Oh. Oeh. Wat heb jij voor keuzes? Ik weet niet wat ik hiervan wil. Wat zijn je opties? Ja, ik die passive neem, natural balance. Ik kan het niet zien.
Wat kun je Ik heb de dragons, dat ik tier 4 kan ik elke keer een dragon kiezen. Natural balance, dus after you buy 20 tiers worth of cards get a triple. Ja. Nou, die wel beter goed is. Oké, ik heb die pass een non-golden minion voor 2 gold. Of Snickers Snacks, dan kan ik een battlecry triggeren. Beast, Dan is Dragons, alles weer Elemental goed. Snacks en dat. Ja, het zijn alle 3 goed. Ik ga voor de battlecry. Zeg welke het leukste lijkt. Ik ga voor de battlecry. Die zou het beste moeten zijn. Qua kosten. Je hebt je passenger terug. Ik hoop op een battlecry. Top perfect eigenlijk. Dan kan je het gewoon killen. Ik heb 1 damage weg. Ja. Ik weet of het perfect is. Nou, deze is verloren. Some better minions in here. Jammer dat er geen pirates zijn. Zijn die goed dan? Anders dat ook krijg je 1 extra coin. Ja. En ja, je kan elke keer gratis 2 sterke tier bij halen van die pirates. Oh ja. Waarom mag ik als eerste aanvallen? Dat je niet mag stekken. Oeh. Ik ga denk ik kraken. Geen tieren. Ik heb een kar gekocht, ik kan gaan tieren. Ja. Nice. Oh, je hebt een goede draakcombo inderdaad. Eerst die inderdaad, ja. Holy shit. Wordt het oh, nog echt ook. Let's go. Lucky. Dit gaat goed. Het is ook wel nice dat je die low flyer alvast stackt. Als je de hele tijd hoger damage blijft, dan blijf je nog meer damage stacken. Zie je ook mijn hero power? Ik heb nu alleen maar die whelp smuggler gefrozen. Omdat ik die hero power heb gedaan, terwijl die andere frozen was. Oh wow. Dus dan wordt dat weer een ander. Dus ik heb wel veel shit zeg. Ja. Dus hero power. En deze is er zo. Ja. Ik heb maar 1 unit. Ja. Hoe heb je maar 1 unit? T3 op. T3. Oh, nice. Nice, dat is waard. Ik ga hem zien max. Oké. Is ook een goede Mac, I guess. Ik denk dat ik de Patient Scout moet kopen. Dat zou niet die deze, als je nog eentje hebt krijg je Battlecry keer 2. Ja, klopt, maar ik denk dat ik wel zo halen, zo snel mogelijk. En ik hou die van hem. Want die geeft weer extra stats aan mijn draak. Elke Battlecry die ik trigger geef ik 1-2 of zo, of 2-2 aan mijn draken. Ja, deze guy heeft wel weinig units zeg. Oh. Wat een leuke guy, dat is die guy. Overigens sla je hem niet. Oké, nice. Ik hoopte juist dat ik hem sloeg. Oh, ja, misschien echt wel. Dat is echt weak, holy shit. Ja, hij gaat alles jatten.
gaat alles jatten van mij. Ja. Kan hij gewoon inderdaad. Wow, 2 in de shop. Kan je dat moet doen? Oké, die kan er 2 kanten op. Maar die Atomination is echt zo fucking shit, die ga ik sowieso heel snel verkopen. Of ga refreshen. Dat kan ook, ik kan nog steeds 2 dingen kopen. Ik kan ook die spel halen. Patient Scout zou ik wel Maar ik willen. hoop deze wel een Patient Scout heb. Wat zou ik doen, Tieren? Ja. Ik denk het niet. Je kan als je die bed. Oh. Zou je, anders had je daar betere battlecry kunnen doen. Maar... Ja, klopt. Maar... Ik dacht, als ik die gold maak, dan krijg ik een lager je kan nu nog 2 freezes eruit halen, Carl. Yeah. Ik zat te denken, die... Weet je het? Als ik een triple krijg, heb ik liever een tier 4 dan een tier 3. Dan krijg jij dan tier 6, hoe? Huh? Galacont, daarom. Zeker van. Hij stekt mij. Ook een tier 6. Hoe is het 2 tier 6 dan? Want is dat allebei Galacont? Ja, allebei. En Lucky. Bad Fates ook. Wauw. Je hebt nog tier 2 en dan hebben we allebei tier 6. We hebben Cryfall nodig. Als ik de hele tijd bullshit krijg, dan gaat het niet lukken. Ik heb nu goede kaarten en dat ding. Lily. It's good to get some minions in play. Such soothing beats. Oeh. Battle kruisbaar trigger of... Wil jij misschien elementals gaan? Dan kan ik je een Nomi geven, die is wel heel goed. Ja. Oké, dan geef ik die volgende turn, oké? Goed, dan hoef ik dit ding niet te vriezen. Nee, je moet dingen gaan spawnen, zometeen. Als je nog een normal krijgt, dan maak ik hem direct ook gold. Zou ik ook doen ook. Oh. Nee, nog even stikken. No. No, so bad. Oef, hij krijgt heel veel refreshes. Ja, wauw. Ik ga winnen, dat is het al. Nice. Perfect. Waarom krijg ik maar geen fucking elementals? Ah, hier zijn elementals. Ik wacht al op jou aan die namen. Dank je. Dat zijn een hoop elementals, ja. Oh, party elementals wel nice. Oh, ik dacht dat die refreshing aan de allemaal ligt. Oh, nu. Krijg nu dit, kijk. Kan je die gold halen eerst? Als je die aan mij geeft, dan gaan we heel veel gold krijgen elke turn. Elke keer 1 turn, elke gold. Elke turn 1 extra gold. Dan moet je deze misschien verkopen. Dan moet ik ook iets verkopen. Dan verkoop ik wel 1 patient scout. Tier 5 krijg ik. Oh, nu krijg ik deze Juggernaut ding. Koop hem wel nu. Welke wil je? Bountiful of Meteorite? Meteorite, denk ik. Ik
Oké, dat is wel goed, ja, die battlecry, hoe zit. Ik koop die cleaver voor je, denk ik. Want de reroll heeft niet echt van nut, maar dat is point. Ja, echt. We gaan nog wel 1 turn verliezen, maar ik begin wel echt heel sterk te worden nu. Inderdaad. Kijk, jouw shop al zo hard gestekt. Uit op tier 6, fuck. Oh. Te veel mensen Galaconts gekregen, zeg. Ja. Ik stek wel meer gold nu dan hem, dus ik kan meer units kunnen spannen. Dat wel. Kill die tier 6. Kill die tier 6, no. It's over. It's over. Ja. Zo onzin, jongen. Nou, kijk wat hij er ook uit krijgt aan elkaar. Om nog even een unit te geven aan zijn ally. Wel minimal damage, gelukkig. Ja, deze voor jou. Oeps. Dank je. Je kan hem trippelen, want daar heb je plek. Maar dan rol je naar tier 5, je moet de tier 6 rollen juist. Laat maar. Je had er echt tier moeten gaan deze turn. Die heb je waarschijnlijk nodig, die is wel goed. Meter uit, I guess, ja. Lily, hop. Nog een draak, nice. Oh, no move. Fuck. Ja, die moet je hebben. Je kan gewoon één ding verkopen, toch? Bijvoorbeeld die refreshing anomaly. Ja, die wildfire elemental. Maar ja, oké, dat kan ook. Dat is ook goed. Die is toch niet zo punt. Doe maar. Deze twee wil ik toch de tweede. Of je moet deze kopen en dan de volgende turn koop je die andere. En dan moet je volgende turn tier up gaan en een triple maken, oké? Ook. Ja. En dan hoop ik dat ik misschien crashen moet eerst gold houden. Wat zou ik weghalen voor... Oh, je hebt ook een normal. Ik moet iets weghalen hier. Deze haal ik wel weg. Oh, dank je. Kan ik die gewoon gold maken zonder die bullshit te gebruiken? Of ik maak hem juist gold en dan plaats ik hem er nog naast. Misschien is dat beter zelfs, of niet? Ja, ik denk het wel. Je kan hem ook kopen en dan kan je je hele part bewaren, want je hebt het toch. Je hoeft niet 2 goldens. Nomies. 1 nomie is genoeg, 1 golden nomie. Ja, maar als ik een anderhalve nomie heb. Als ik echt zoveel gold, ik kan zo hard stacken. Dat wel. Dat wel. Maybe is het wel waard, ja. Ik hoop dat mijn linker nog dood gaat. 1 HP gaat ze wel dood gaan. Hij gaat wel dood. Want hij spant nog heel veel. Goeie cleave, please. Nou, decent, I guess. Deze gaan we dus waarschijnlijk niet eens winnen. Ja, hopen dat ik de 2 tier 6 nog kill gewoon. Ja, ook. Oh, yeah. 15 damage. Oké, je moet in ieder geval tier up gaan en een tier 6 rollen. Dat moet sowieso. Deze turn. Ja. Het is deze geworden. Oké. Kijk eerst wat erin zit, maybe. Die heb ik nodig, de Calicos. Ja, die heb ik nodig. Nog één, oké. Misschien krijg ik hem helemaal gold. Dat zou wel crazy zijn. Het zou mooi zijn, hoef ik jou niet. Shit. Ik heb er gold er niet voor. Dan moet je me even iets sturen of zo. Ja, ik weet niet wat. Oh, die kan ik kan 2 units van mezelf verkopen. Oh, nee. Deze kan ik sturen.
Geef je ook deze. Waar ik een probleem mee heb, is dat ik nog geen triple heb. Ja, dan haal ik deze maar weg. Ik ga nu wel de gold ophouden. Met de gold ophalen. Goed. Oef. Wil ik die? We gaan heel veel refresh krijgen als ik brainstorming verkoop. Ik denk dat brainstorming heb ik eigenlijk niet nodig überhaupt. Op een gegeven moment wel nog 2 extra. Ik koop denk ik deze en deze. Kijk hoeveel refreshes ze gratis gaan krijgen. Wow. Wow, oké. Dat wordt een heleboel. Ik heb die tier 5 draak nodig en die tier 4 die end of turn draak en die Hunter of Gatherers. Wauw. Nou, het is goed dat je die gelijk sloopt dan. Die tier 6 moet dood. Die Deadly Striker, kom op. Nee, hij heeft al 2 items. 2 units, I mean. Is nog een keer dood? Yes. Yes, nice. 1 sterk over. Ja, killt 2 units. 2022. Maybe. Nee, dat ben ik niet, denk ik. Het is van niks meer dan. Ja, klopt. Maar dat ben ik niet. Hij heeft gewoon meer stats dan mij. Ah, ik kill niet eens die tier 6. Nou, we moeten nu maar gewoon gelijk wel 2 goeie. Ja. Heel veel refreshes, dus ik heb hier nog een Elise. Of een Dracari, maar ik weet niet of ik hem mij kan geven als ze nog willen leven. Echt hè? Misschien doe maar niet, focus maar op je eigen zelf. Je moet ook op mijn eigen focussen. Kom op, game. Oh, ik heb echt crazy unlock. Ik ben nu al door mijn free refreshes heen. Oké, dus 1 unit. Zoveel? Ja. Ik heb nu 1 unit. Oh, snap. Een golden cardigan voor je. Oh yes, please. Dank je. Nog een Caligos. Oh, geef me gewoon iets met stats. Oké, I guess ik neem deze nog gewoon. We winnen waarschijnlijk toch gewoon, we gaan tegen Dorian. Ik kan bewaren tot ik misschien een hele shop vol met elementals. Als je 1 keer die spel moet je me mij geven, dan doe ik die hele construct op. Dan eet ik gewoon elke elemental op en wordt het een 400. Oh, oké. Oh, ik heb mijn battleground niet geplaatst. Ik ben retarded. Oké. Welke moest je hebben, zei je? Die spel die alles van een type maakt. Die alles van een type maakt? Die alles van een type in de tavern stopt. Oh, die Lost af van Moel, ja. Dus tier 6. Ik ben geen tier 6. Ik ook niet eigenlijk. Ik heb een triple nodig. Wat vervelend is dat ik nu te hard own. Dat jij niet die refreshes kan rollen. Of ik kan hier nog een paar units killen. Nee. Nou. Ik heb dat hij die tier 6 heeft gekregen, ik heb die tier 6 nodig. Zou je nog meer van die gold moeten stacken ook? Ja, dat zat ik ook aan te denken, maar... I don't know. So risky ook.
Ik heb triples nodig, dat weet ik wel. Oh, dat is 1 triple. En lukt zeg met elementals. Hier zou het zijn. Kijk dit. Oh, nice. Oh, daar heb ik deze spel hier. Hier, wacht. Je kan hem nog een keer doen. Kan je rerollen? 1 keer je refreshen je shop? Moet je je shop refreshen? Elementals vinden, dat is 1 elemental. Nee. Oh shit. Misschien kan ik je nog 1 gold sponsoren. Ah, hij is 1 elemental. Ik doe deze al gewoon. Ik heb iets gefukt ook. Ik heb mijn eigen paar niet gebruikt nu. Oh no. Ik heb een triple voor je. Ja. Nog niet. Hij plaatst hem nog. Ja. Had je nou een shop gegeten zonder elementals erin? Nee, er zat 1 elemental in. Oké. Maar ik heb elke keer echt een luk. Ik vind maar geen elementals dus. We hebben niet zoveel keuze. We moeten nu gewoon ook spelen. Ja, oké. Oh, die moet ik hebben. Met triple. Ik ga tegen Beast en dan oké. Letterlijk, als ik nog 1 nether construct krijg en die gold maak en dan gewoon die spel vind, die tier 6 spel, dan ben ik gelijk een 1500. Ja, echt aan. Of niet hoger. Dat denk ik ook. Maar die spel Maar kunnen we ik veel zeg. Dat is het tier 6 spel. Jij hebt 2 Hawkstriders en 2 en een Macaw en 2 Goldruns en een Rivenair. Ik denk dat we verliezen. Nice. Rivenair is tenminste wel dood. Ja, dat scheelt wel. Maar hij heeft nog 1 respawner. Wow. Ja, dat win ik niet. Hij heeft te veel damage en respawns. Ja. Moet die tier 6 killen nu? Nope. Oké. Als ik nu die tier 6 kill, maybe. Nee, dat gaat niet gebeuren. Ik heb die damage niet. Ik heb niet genoeg damage om die tier 6 überhaupt te kunnen. Dan heeft hij weer een extra 2 units. Was close, maar... Ja, 1 unit. Dang. Dat is echt close. Ik was zo close to greatness. Ik heb niet de goede draak gekregen ook. Ik moest die tier 4 draak hebben, maar die heb ik niet gevonden. Die Nether Drake. Want die krijgt 1 attack elke keer meer 1 attack. Eerst is het 1 turn 1 attack, dan wordt het 2 turn. De tweede keer dat hij doet 2 attack, weet je, dan 3 attack, dan 4 attack. En ik had die Drakari, dus dan had ik nu al like 20 attack te geven elke keer. Ja, dat zou goed zijn geweest. Ja. In plaats van die tier 2 dingen die niks deden. Ongeluk. Dat was wel close. Je had ook Battlecry draken, maar je had eigenlijk geen Battlecries. Ja, ik had een Battlecry elke keer turn, had ik het gespeeld. Maar ik ben de laatste 2 turns had ik vergeten mijn hero power erop te gooien. Ik had een leuke Murloc game voor deze game, of de game daarvoor nog. Het was ook een duo en dan had ik een Golden Murloc die Battlecry zingen. Ik had een Golden Bran en ik had die Beast. Dat zingen dingen zo, het is gewoon 1 keer dat die Beast dood gaat, ik heb 10 kaarten in mijn hand. Die Murlocs. Wow. Oh, je hebt wel 2 leuke units. Sowieso de Nathrus, die is de coolste. Dragons, Max, Murlocs, Pirate, Quillbore. Dus een goede tier 3 Pirate, die Corsair, weet je. Dan volgende turn krijg je 2 gold of 4 gold over 2 turns. Als je die een paar keer overgooien, dan krijg je best veel gold.
Voor de rest, I don't know. What's your strategy this time, partner? Maar voordat we iets doen, Koop wat die zijn je passenger. dingen? Jij moet die passengers dus Dit, wel halen. Die moet je halen. Werkt niet hè, als je met hero power koopt. Dan is die 2-2. Krijg je wel deze 2-7? 2 max wanneer ik het shop refresh of mijn... At the start of turn get 2 blood gems. Your blood gems give an extra +1 at the start of your turn. Dat is goed toch? Elke Nee. turn, dat is echt... Alleen maar, ik krijg alleen 2 blood gems. Elke turn. En jouw blood gems geven een extra 1-1. Nee, dat niet. Alleen maar de... Het is... Oh, shit. Oei. Het was alleen die dinges. Ik krijg 1 keer 1-1 daarboven mijn blood gems en ik krijg 2 blood gems at the start of my turn, maar dat is waardeloos. Ik heb ook een passenger. Ja, stuur je maar gewoon naar mij toe. Dan ga ik hier rerollen. Op tier 2. Wat wil je hier iets van? Ik koop gewoon deze. Ik gooi deze ook wel naar je toe. Die is wel oké, want je hebt toch 2 passengers. Ik heb wel een plan voor een beeld. Check deze turn ook, super insane turn. Deze gooi ik naar jou toe. Ik ga deze kopen. Oh. En die coin die je mij geeft, van die unit. Ik heb wel Patient Scout. Ja. Dan geef ik wel gewoon deze. No. Bewaar. Maar reroll, je hebt nog enkel over. Deze wil ik wel, die Mac. Nice. Wow, jouw bord. En bewaren hun items. En spels. Gaan ze lekker veel damage krijgen. Okay. Of damage nu al. Ik dacht dat het altijd maar 10 damage was nu nog. Blijkbaar niet. Ik weet niet hoe dat werkt. Okay. Ik bewaar mijn spel, er is niks points in mijn shop. Bij jou ook niet. Mijn ook niet. Ik kan het goed bewaren, ja. Maar ik moet nog even mijn dingen tegen. Ik gooi deze wel gewoon naar je over. Oh ja, oké. Omdat de trigger is al werd. Misschien moet ik deze volgende turn aan jou ook geven. Gewoon traden. Zodat je een dubbel hebt. En dan kun je misschien een... Als ik dan nog eentje vind in mijn shop, dan gooi ik hem naar je toe en dan heb je een triple. Goed. Ik kan hem ook plaatsen en dan op diegene doen in mijn hand zelf. Op mijn bord zelf. Dat kan ook. Ja, dat hoeft niet. Denk ik. Hoop ik krijg mijn quest klaar deze fight. Hoop ik is die weak. Low damage please. Yes, low. Laat mij eerst. Niet zo low. Boom. Boom. Weer 2 keer. Boom. En boom. Nog 1 hit. Dat lukt al. Yep. Quest complete. Dat was snel. Dan geef ik de Saloon Keeper naar jou toe. Zie je gewoon weer.
Yes. Moest 2 minutes te kopen daarvoor, maar... Ik denk dat ik wil gaan Jij regelen. moet vak. Dan gold. Ik denk dat kan ik... eentje naar mij toesturen en dan stuur ik hem volgende turn terug. Ja, dat kan rerollen, ja. Maar je hebt niks wat stackt daarmee, nee? Je hebt die interpreters niet. Ik koop deze en ik plaats hem zo. Ja, ik heb de interpreter niet, dat bedoel ik ook. Ik koop deze ook gewoon. Nou, als je die volgende turn teruggeeft, dan heb ik een gold. At least. Oh, trouwens, je hebt een Choa, dus je kan gratis traden. Oh, ik had hem al kunnen geven, dus. Ja, dat was vergeten. Dit gaan verliezen. Ik denk het ook. No, wrong head. Ik heb 1 voor je, hier zo. Ga ik wat hierop. Wat ben je aan het gaan? Een draken? Nee. Ik heb nog een patient scout. Zal ik hem mij geven of niet? Dat is vrij klein, dat je... Weet ik niet. Ik koop hem gewoon voor mezelf. Yes. Voor 2 en ik kan hem gewoon verkopen. En... Ik kan misschien wel Murloc gaan. Ja, het is best wel een Murloc, ik wou net zeggen. Ja. Shop ziet er best goed uit. Ik denk dat ik me... Ik kan je deze sturen, als ik plaats dan maar. Geef me wat damage. Ja, dat is wel goed. Wil je die patient scout niet plaatsen? Of ga je die aan mij geven? Maar ja, ga ik hem volgende turn vind. Oké, nice. Wauw, wat een... Hij hit mijn sterkste, gelijk met zijn Divine Shield. Dat gaat hard verliezen. Ja. En we hebben Orchestra. Die is overgooien. 2020 offeren. Houston, we have a problem. Ik heb hier een patient scout hier zo. Oh, nice. Zal ik gaan zoeken voor tier 6 of tier 5? Want tier 5 kan ik nu doen. Tier 5 heeft wel de meest important ones voor Vex. Hier, deze, jij bent toch Murlocs. Ik ga hem nu weghalen, oké? Ik denk dat het nu moet. Yes. Well Wisher maybe? Ja, I guess so. Ik kan hem ook plaatsen. Dat kan voor jou overgaan, maybe. Wat denk jij? Ja, dan krijg ik wel krijger uit. 2 keer deze. Wow. Nice. Oh, kan je voor mij deze overgooien? Deze? Die heb ik nog. Oh, nog een gold ding, die moet je ook halen voor jezelf. Oh fuck, ik let er niet op. Wat? Ik pas mogelijk deze bitch. Ik heb ook geen plek, dus ik plaats deze wel zelf. Geen Murloc? Jammer. Ik stuur gewoon iets hoor. Oh. Oh, dit gaat ook verliezen. Wauw, ja. Echt crazy.
zal waarschijnlijk wel dat die andere guy al weak is. Ja. Waarschijnlijk, zo gaat het altijd. Kijk, een stuk weak dan deze guy. Ja, wel een stuk Oh, hij is wel redelijk sterk nog steeds. Maar... Ja, maar wel een stuk sterker. Dat zal gewoon een beetje unlucky zijn. Denk ik ook. Any defeat that doesn't destroy you makes you stronger. A good tactic. Dan geef je hem wel een gold. Oh shit, misschien moet ik het hierop gaan. Yes. Ik kom geen Murloc tegen, joh. Wat is dit? Nice, ik heb een gold gekregen, nice. Als je mij de well-wishing geeft, dan geef je een gold interpreter. Welke? Dan kan je een golden interpreter geven. Shit. Dat ding over dat mijn sterke unit in mijn hand spant. Echt hè? Ik geef je gewoon deze. Ik moet iets overgooien. Dat ging dood. Ik denk het ook. Mijn sterkste unit zit in mijn hand. Oké, dit is redelijk weak. Ja, dat moeten we wel winnen. Ja. Echt insane dat we meer armor hebben dan ons, gewoon dat we nou meer AP hebben. Ik moet echt die Murloc vinden die... Die mijn andere Murloc spant. Ja. Ik kan niks anders spelen behalve dat. Ik Moeten we vinden. Die is wel goed inderdaad. Lijkt er niet op alsof ik hem ga vinden. Skill. Oh, wacht. Oh shit, nevermind. Too late. Nee, niet gevonden. Wauw. Ik kan deze betalen. Ik kan een gold maken. Lol. Vind ik hem nou? Nee, nog niet. Geen best skill gevonden. Ik plaats hem denk ik gewoon die golden dan in mijn hand. Ik moet wel. Ja. Dan zijn we dood. Ja, denk het ook. Ik koop nog die, Okay. die triple. Wat? Je kon gewoon je hero power doen. Oh shit, ik vergeet het constant jongen. Ik wil... I mean... Damn, je brand is nu weg en had je die primal fin. Plaats die primal fin. Misschien krijg je er een broom counter. Of die ene uit best kill. Nee. Oké, dan maar de Ferry Guild Mother, I guess. Die moeten we wel plaatsen, ja. Ja, die heb ik nodig. Kan je me nu al sturen? Nee. Niet geen tijd. Shit, dat zou echt heel erg hebben geholpen. Ik heb 3 poisoners dan, of 4. Yes, kill die poisoners please. Kill hem, niet die rechter slaan alsjeblieft, niet de rechter slaan. Whatever you do. 1 op 3 kans. Yes. Wauw, insane, insane. Oh. Yes. Wauw, oké. Nu winnen we gewoon. Daardoor winnen we letterlijk. Dit trades. Gewoon 2 tussen bijna. Die trades, wow. Amazing trades. Oh my god, ze zijn dood. Ja, echt crazy. En hadden de hoogste winningstreak, hè? We waren de sterkste. Ja. Die trades waren insane. Hopelijk gaan we nu tegen die andere deur, die weakest.
Oh, die andere guys zijn dood. Oh, sick. Een golem. First 4 max. Oh shit. De andere guys zijn dood, hè. Ik heb een Coral Murgler, maar die kan je nou niet meer goed gebruiken, helaas. Helemaal nee. Maar elke meer poison dat je maar aan mij kan geven, kan ik goed gebruiken. Deze is goed voor jou. Dank je, dank je. Ik heb vooral Divine Shield nodig. Oh, die poison wil ik wel. Go big or go home, I always say. Ik heb nog een poison in mijn hand. Nice. Heb je nog 1 gold over voor mij? Dus je die kan terugsturen naar mij? Ja. Actuele hand staat vol met poison. Nou, ik hoop dat hij me niet gaat clearen. Ik ga als eerste tegen het raken. Oh shit, ik heb ook mijn units verkeerd staan, oepsie. Oh. Hij heeft Divine Shield Wrecker. Maar ook zijn eigen. Boom. Oké, hoop ik sla ik mezelf dood weer. Yes. Oké, dus niet bad. Ik ben deze. Of maybe niet. Ja. No, mijn tand ging dood. Wow. Damn, we lost. En die andere had stealth. Ik had niet gedacht dat hij stealth had. Ik had die andere dude gewoon moeten bieten. En dan had hij zijn cleave gegooid op mij. En dan had je hem gehad. Ja. Worden geen tweede worden door. Voor mij hadden wij de slechtste shit. Ja. I mean, ik begon pas met te stekken. Ja. 1 seconde. Was badly wounded, incredible soldier, lost his leg, and who has spent a lot of time with him. I mean, great with his mother. Let me be the only one to take one, but I've actually taken them 3 times already. I like taking them because they're not too tough for me to take. But we had a great physical exam, so I knew you were going to answer. And the doctors, who are total professionals, Walter Ik moet jammer nog vandoor. great people. Is goed. Dan morgen misschien. Ja. Badly wounded. En dan spreek ik je. Oké, doei.